For about 20 kilometers, continue straight. Có biết anh chăng tình yêu anh là thật phát quá rồi đêm vì ta chỉ yêu hãy lên không hãy nói một lần nói không bao giờ ta yêu ta như nhau phát quá một ngày đôi ta biết ôi là cái chuyện nói một khi yêu chỉ nhớ anh tình ta. Thấy sống rồi thì tôi không thấy không chỉ ta thật không sợ tình rất bao giờ ngoài hàng nhạc nô lạnh siêu sao biết việc sao tôi chưa chắc sao không như rất một lúc đau lên vào đây mấy có sao vừa thôi đặt bàn tay rồi cho hết xin xưa đâu rồi rồi buồn em sâu sắc là còn người gì
In about 10 kilometers, take exit 15 to merge onto I-190 north toward downtown Buffalo. Like chicken. Was something so like for you yucky. No, không tìm bằng tốt cùng nhau đã một ngày bên mấy chúng ta không phải tại đường hoa biết ta bàn tay nhau chỉ chưa là đây chẳng một sáng người tiên không trách không phải vừa thoải chỉ đặt bàn tay một thằng cho hết chiếc xe lại sự yêu trong tay tôi muốn em sống và người nghe thế nào mình dối lời biết chắc sự tình yêu đã là tình yêu rồi bao nhiêu qua từng lời anh nói đi xin còn thật lòng không thể đi tình yêu đến em không xa đi không thể nhớ như rằng trong tim vì một tình yêu không thể đổi một hình sống không thể quên vì nghe có tình em mình anh lạnh lúc rồi ngày tình xa đi thật xa rồi ngày còn tim lại xa nhưng chỉ còn đau không thể đổi một hình sống không thể quên vì sống trong nhau anh sẽ lại đến và anh sẽ ngóc em anh vì không quý vị có ra là một rất là vui khi mà nhìn thấy các ngôi sao nhưng mà cũng rất là thương quý vị sợ quý vị mỏi tay ạ. Quý vị vô. In 2 kilometers, take exit 53 to merge onto I-190 north toward downtown Buffalo. Để có khi nào mỏi tay thì mình cùng tay xuống nha.
Use the right two lanes to take exit 53 to merge onto I-190 North toward downtown Buffalo. Take the exit. Và em sẽ không thể làm gì không tại In about 10 kilometers, take exit 9 toward East Bridge. Your next stop is Exxon in 8.2 kilometers. Take exit 9 toward Niagara Street. Em không phải là lý do em hay là sai. Chơi bây giờ thì em đặt em quên em không quên không cách quên anh theo thời gian trôi quên anh rồi đời trái tim của em chẳng đi yêu mà đến được không thì mới được mới phải nhớ mình không phải một lần sự thật chia tay hay say đêm thêm từng kỳ chiến sao em không muốn nhớ điều gì mà em không cho em thì với em đã không được một chim một điều chi mà vẫn nhớ đến em phản phản em sự tình em hoang ngờ là lỗi do em hay là do anh đôi khi anh chẳng em còn biết đây anh lại đâu em chưa từng sẽ thấy em lại em chỉ thuộc em vô bằng cách quên anh theo thời gian trôi quên anh rồi trái tim từng đêm chẳng hề đến quên được anh em không quên anh em yêu
Em bảo mọi em xử nó sao em hay là do anh em là như vậy em cho bên sai em lại luôn em sẽ quên ta chừng sau rồi trái tim em rồi đất chắc thế. In 2 kilometers, take exit 9 toward Niagara Street. Use the left lane to turn onto Virginia Street. Turn left, then take the first left onto Virginia Street. At the stop sign, turn left onto Virginia Street, then keep right. Trong ánh sáng chơi vơi tiếp lộ dân ta mấy đâu làm sao anh quên khi được xưa hay cùng phiếu thương năm đôi bên nhau nói tiếng yêu lần cuối nói tiếng yêu lần cuối chẳng đến ông làm thế. Người hỏi quên em sao hình bóng thân ai không cạn nhòa làm sao. Go past the street, then keep right. Keep right, then merge onto Niagara Thruway. Vui gặp em thế nào. Merge onto Niagara Thruway. Use the second lane from right to take exit 9 toward Niagara Street. Take the exit, then keep left toward Buffalo and Niagara Street. Use the left lane to keep left toward Buffalo and Niagara Street. Trong phút giây một lần mỗi tiếng yêu đến âm thầm làm thế.
In 800 meters, turn right onto Hampshire Street. In 500 meters, make a U-turn. Sao ngược mũi cho đến không ngăn đường làm sao có thể là cho con đâu chẳng phải quên em sao vì không không ai không ngăn đường làm sao có thể là quên. Go past the stop sign, then take a sharp left turn. Your next stop is 27 Maple Bush Avenue. Cô chồng chia dấu yêu nỗi rồi xin sự bên chỉ bên cạnh im lặng tôi lòng lên hạnh vô tâm dậy thôi em cũng bao nhiêu lần em dành cho đi em nói sao em vô chấp mình phải sao yêu thương mình Continue onto Peace Bridge. In about 1 kilometer, take the exit onto Walnut Street. Use the right lane to take the exit onto Walnut Street. Take the exit. In 900 meters, turn right onto Goddard Street.
em vô trong một người để trong yêu thương mình. Trong anh vẫn chưa bao giờ dừng hết cho một chân tay đâu cho em biết không mà sợ. For about 98 kilometers, continue straight. Đến đây làm chi giờ đây em vô tình có thể không được nhìn nhìn tôi ngồi đây vì tôi ngồi đây ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói về ngóng trong nước quá gì chừng thôi thì thôi nhé không cần nữa có ai từng yêu mà chưa đau đớn có ai tình yêu mà chưa từng khó đành đau suốt khi tình quay gót đành câm nín nỗi buồn bay đi đành quên hết ân tình đã chen trách thâu vì ta đã xa rồi biết yêu làm chi để em biết buồn bã giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oan tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Về đâu người ơi, về đâu đến đây làm chi giờ em vô tình quay gót đành đã thưa thành phố đã quay lên đường đêm tôi ở đây ngốc trong người ta khi không còn không được bắt đã thôi thì thôi nhé không cần nữa đâu chưa đau đâu có ai tình yêu mà chưa từng khó đành đau xót khi tình quay gót đành câm nín nỗi buồn bay đi đành quên hết tình đã chuyên trách không được ai ta đang khá rồi biết em làm chi để em biết buồn bã giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oan tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Đi về đâu, về đâu, người ơi, về đâu, đến nơi làm chi giờ đây khi không còn ai nói cười lòng chung nước mắt đã thôi thì thôi nhé không cần nữa lòng chung nước mắt đã thôi thì thôi nhé không cần nữa.
gì đâu em không có đâu em cũng đâu mình chẳng nhau sao em xin đừng đơn vì em mình ta xin trong một giây đó em rất xin em quên mình khi yêu đâu lâu chưa được trái yêu nhau đâu nào đi được với nhau rồi sai đã được đâu sống cho tình xa xôi không qua chuyện vì em trong anh vẫn luôn luôn có em rồi em vẫn mong vì hạnh phúc sao vẫn biết yêu nhau đơn giản trong quá khứ em vẫn mình yêu rất tiếc sự bên cạnh tôi xin chân trong môi không say đó rất đau đớn chỉ yêu đau đau thế được với nhau tôi phải rồi cho tình son son không nên một cho trong không 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 dễ dàng không yes không biết em thì anh hay nói mất anh anh yêu em sao lại không nói ra hỏi chừng đã thích em rồi anh hay nói mất thử nói nghe
Review hậu phẫu thuật chân nhất quả đất, rõ ràng là chỉ tím nhẹ thôi, không đau tẹo nào đâu nhé. Đau nhức gì không cô? Không. Mới được mấy ngày rồi ạ? Chín tay thế giờ. Không bị kín tay đâu. Tôi thực hiện cắt ví này, căng da mặt và hạ đường chân thấp đúng không ạ? Độ thái dương nữa. Review hậu phẫu thuật chân nhất quả đất, rõ ràng là chỉ tím nhẹ thôi, không đau tẹo nào đâu nhé. Đau nhức gì không cô? Không. Mới được mấy ngày rồi ạ? Chín tay thế giờ. Không bị kín tay đâu. Tôi thực hiện cắt ví này, căng da mặt và hạ đường chân thấp đúng không ạ? Độ thái dương nữa. Review hậu phẫu thuật chân nhất quả đất, rõ ràng là chỉ tím nhẹ thôi, không đau tẹo nào đâu nhé. Đau nhức gì không cô? Không. Mới được mấy ngày rồi ạ? Chín tay thế giờ. Không bị kín tay đâu. Tôi thực hiện cắt ví này, căng da mặt và hạ đường chân thấp đúng không ạ? Is it true that Donald Trump asked you on a date? Yeah. I would just like to know how he asks someone on a date, because I can't picture Donald Trump asking. He didn't try to come and grab me for sure. Like he got no tears. He, I was in an event with my boyfriend, Uh-huh. Oh, wow, okay. and then we get. I went like this, like uncle, and he put his jacket on, and he was sitting behind. And then I turned around, my boyfriend said, so charming, so nice. He said hello, he presented himself, super nice. He said, I'm sorry, your girlfriend, I'm sorry she was calling. I said, no, it's okay. Anyway, and then he kept talking to my boyfriend. And then he befriended my boyfriend and invited him to dinner afterwards to go where he was going. And we went, and he, the whole time he's talking to my boyfriend. And then he's like, if you guys are in New York, you can come to Atlantic City, da da da, you can stay in my hotel. Give me your numbers. Give me your number, yeah. Give me your number, yeah. Never talk to my boyfriend again. Now he's calling and he's inviting me out and it's just me and I said, what about my boyfriend? Am I crazy? Are you asking me out? And you know I have a boyfriend. Right. He's not good enough for you. Not important. He's not important. He's not big enough for you. You have to go out with me. Oh, wow. And did you end up marrying that boyfriend? No. So Donald Trump was right. Is it true that Donald Trump asked you on a date? Yeah. I would just like to know how he asks someone on a date, because I can't picture Donald Trump asking. He didn't try to come and grab me for sure. Like
Hey, how are you? Hello. How are you today? Good. Can I get your window down here? There we go. Where do you live? Toronto. Where'd you go in the States? My sister. Okay, what's all this stuff? I go to her very frequent, and then I left behind a lot of stuff. You went to Now where? I go to her house every year. I go, and now she said I have to clear everything. She want to rent out her basement and the garage. So That's this why is I all have- your stuff? Yeah, How much is Maybe- everything worth? I don't know, maybe 1,000. Oh, Just toys, clothes, Any alcohol? Tobacco? no, And it's all your stuff? yeah. Have a good day. You're welcome. Take care.
Cô bé này chợt nhận ra điều gì đó. Mỗi lần viên sĩ quan địch chơi cờ, ông ta lại vô thức chạm tay vào môi. Và ông ta thực sự rất thích những quân cờ trắng. Vì vậy cô bé lập tức nghĩ ra một kế hoạch hạ gục hoàn hảo. Cô bé lặng lẽ thức dậy giữa đêm, đặt những quân cờ trắng lên trên thạch tín để trừng khắp. At the light, turn left onto Niagara Square Drive. Then take the first left onto Montrose Road. Hành vi bất thường của cô bé ngay lập tức khiến viên sĩ quan nghi ngờ. Nhưng vì lòng tự trọng, ông ta vẫn vui vẻ chấp nhận tới thách đấu. Thấy viên sĩ quan đã sập bẫy, cô bé lập tức đề nghị được đi trước. Muốn ép ông ta dùng quân trắng đã bị đầu độc càng sớm càng tốt. Nhưng viên sĩ quan này đa nghi, ông ta lại yêu cầu đổi quân cờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, cô bé không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng. Stay in the second lane from left. Chờ đợi thời điểm thích hợp để phản đòn. Viên sĩ quan sau khi không lấy phải quân cờ tầm đồng, thì cũng bắt đầu chơi. Ông Go past this light. Then at the next one, turn left. cô bé dần dần sa vào bẫy của mình. Nhưng ông ta không hề biết mình đã sa vào bẫy của cô bé. Thấy thời điểm đã chín muồi, cô bé liền cố tình đi một nước cờ thua cuộc. Thế vậy, viên sĩ quan không thể At the light, turn left onto Pinot Drive. hay gia định làm học bạc In 800 meters, turn right onto Canadian Drive. đo với miệng. Như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, ông ta không hề biết rằng tất cả những điều này đều nằm trong âm mưu của cô bé. Ngay khi viên sĩ quan chạm vào tay cô bé, chất độc từ những quân cờ trắng đã lặng lẽ chuyển sang tay viên sĩ quan. Ông ta lại chạm môi theo thói quen. Sau khi uống xong trà, ông ta thậm chí Go past this light. Then at the next one, turn right. giây tiếp theo, ông ta đã hoàn toàn choáng váng. Viên sĩ quan nghĩ mình hiểu cờ vây, chỉ cần tuân theo các quy tắc chuẩn mực, ông ta chẳng phải phản. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp chiều sâu của cờ vây, và ông ta không bao giờ có thể dễ dàng phủ được. Cô bé đặt quân cờ cuối cùng của. Điều này đã hoàn toàn At the light, turn right onto Canadian Drive. đó. Ông ta mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Viên sĩ quan liền hỏi, ai đã dạy con trâu như vậy? Cô bé liền nói tên cha mình. Viên sĩ quan nghe xong, và ngay lập tức ngã một chất độc. Cô bé này chợt nhận ra điều gì đó. Mỗi lần viên sĩ quan địch chơi cờ, ông ta lại vô thức chạm tay vào môi. Và ông ta thực sự rất thích những quân cờ trắng. Vì vậy cô bé lập tức nghĩ ra một kế hoạch hạ gục hoàn hảo. In 400 meters, the next stop is on your right. Costco gasoline. Chất độc, rồi bí mật đổi quân cờ trắng của viên sĩ quan địch. Sáng hôm sau, cô bé thích đấu viên sĩ quan. Hành vi bất thường của cô bé ngay lập tức khiến viên sĩ quan nghi ngờ. Nhưng vì lòng tự trọng,
Ông ta vẫn vui vẻ chấp nhận lời thách đấu. Thấy viên sĩ quan đã sập bẫy, cô bé lập tức đề nghị được đi trước, muốn ép ông ta dùng quân trắng đã bị đầu độc càng sớm càng tốt. Nhưng viên sĩ quan này đa nghi, ông ta lại yêu cầu đổi quân cờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, cô bé không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng quân cờ trắng. Cô bé giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm thích hợp để phản đòn. Viên sĩ quan sau khi không lấy phải quân cờ tầm độc, nên cũng bắt đầu chơi. Ông ta nhanh chóng chuyển đến thượng phong. Ông Arrived.
Right, it's true that Cô bé này chợt nhận ra điều gì đó. Mỗi lần viên sĩ quan định chơi cờ, ông ta lại vô thức chạm tay vào môi. Và ông ta thực sự rất thích những quân cờ trắng. Vì vậy cô bé lập tức nghĩ ra một kế hoạch hạ gục hoàn hảo. Cô bé lặng lẽ thức dậy giữa đêm, đặt những quân cờ trắng lên trên thạch tín để chúng hấp thụ chất độc, rồi bí mật đổi quân cờ trắng của viên sĩ quan. at the light, turn right onto the cloud road. Hành vi bất thường của cô bé ngay lập tức khiến viên sĩ quan nghi ngờ, nhưng vì lòng tự trọng, ông ta vẫn vui vẻ chấp nhận tới thách đấu. Thấy viên sĩ quan đã sập bẫy, cô bé lập tức đề nghị được đi trước, muốn ép ông ta dùng quân trắng đã bị đầu độc càng sớm càng tốt. Nhưng viên sĩ quan này đa nghi, ông ta lại yêu cầu đổi quân cờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, cô bé không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng quân cờ trắng. Cô bé giữ bình tĩnh và chờ đợi thời điểm thích hợp để phản đòn. Viên sĩ quan sau khi không lấy phải quân cờ tầm độc, nên cũng bắt đầu chơi. Ông ta nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Ông ta nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn cô bé dần dần xa vào váy của mình. Nhưng ông ta không hề biết mình đã xa. Stay in the second lane from right. Đã chỉ ôi, cô bé liền cố tình đi một nước cờ thua cuộc. Thế vậy, viên sĩ quan không thể không chế giễu cô bé. Vì vậy, In 300 meters, take a slight right turn to merge onto Queen Elizabeth Way toward Toronto. sĩ quan liên tục lau khóe miệng, như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, ông ta không hề biết rằng tất cả những điều này đều nằm trong âm mưu của cô bé. Ngay khi viên sĩ quan chạm vào tay cô bé, chất độc từ những quân cờ trắng đã lặng lẽ chuyển sang tay viên sĩ quan. Ông ta lại chạm môi theo thói quen. Sau khi uống xong trà, ông ta thậm chí còn liếm môi. Ông ta hoàn toàn không biết mình sắp bậc tử thần. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông ta đã hoàn toàn choáng váng. Viên sĩ quan nghĩ mình hiểu cờ vây, chỉ cần tuân theo các quy tắc chuẩn mực, ông ta chắc chắn sẽ thắng. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp chiều sâu của cờ vây, điều mà ông ta không bao giờ có thể dễ dàng hiểu được. Cô bé đặt quân cờ cuối cùng của mình. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ sự hiểu biết của viên sĩ quan về cờ vây. Chỉ đến lúc đó, ông ta mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Viên sĩ quan liền hỏi, ai đã dạy con trâu như vậy? Cô bé liền nói tên cha mình. Viên sĩ quan nghe xong, và ngay lập tức ngã gục vì chất độc. Use the right lane to take a slight right turn to merge onto Queen Elizabeth Way toward Toronto. Tiền tỷ của Ngọc Trinh. Mối tình đầu năm cô 17 tuổi. Yêu sớm, nhưng chàng trai ghen như điên, kiểm soát mọi thứ. Ngọc Trinh từng xác nhận chưa từng thấy ai ghen kinh khủng vậy. Tiếp theo là ông bầu thị phi Vũ Khắc Tiệp. Hai người từng có thời gian yêu nhau, nhưng ai cũng nghĩ là PG trá hình. Mối tình kéo dài 1 năm, rồi kết thúc mà không ai hiểu thật ai giả. Đúng kiểu yêu nhau công khai, chia tay âm thầm. Kế tiếp là một đại gia Singapore, tình yêu 7 năm trong bóng tối. Không ai biết mặt, nhưng ông này bao hết nhà, thuê, hàng triệu đô. Ngọc Trinh từng thừa nhận tôi là người thứ ba, chấp nhận làm kẻ ngoài lề để yêu trong im lặng. Và cái kết cô bị chính thức phát hiện và phải For about 72 kilometers, continue straight. Mặc hiểu dù ngắn nhưng đậm sâu. Tiếp theo cùng hai, nhưng sự việc khác hơn, suy yếu. Nhưng lại vỡ trận khi ông phát hiện trên tóc cả hai tay. Tiếp đến là bị ông tiền nổi. Nhưng cô gọi là một tình cuối cùng nhất. Lãng mạn, chơi như công chúa. Cô không muốn gì quá lớn. Tình trường Ngọc Trinh cô là sự phi phong tấn và liệu bạn sẽ là người nhất này trường đó. Xem thêm nhiều hơn tại OPTV. Sự thật sau những mối tình huyền bí của Ngọc Trinh. Mối tình đầu năm cô không hề quê hơn từ lòng khán giả bằng lời bài hát và cái kết đáng lòng trong cô gái. Cô gái này đã dùng đồ lót nhét đầy đá lạnh rồi úp lên mặt giữa trời nắng 39 độ thì video hòa nhà bị hỏng. Ngay lập tức, cô cảm thấy mát lạnh như lên tiên, nhưng chuyện giờ khóc giờ cười không dừng ở đó. Trước đó vài hôm, cô vừa mua một bộ đồ hàng hiệu giá siêu rẻ trên mạng. Và đúng hôm đó, khi đang tự tin diện bộ đồ mới, cô vô tình chạm mặt một người phụ nữ mặc bộ y hệt như là đồ thật. Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức thang máy cũng không chịu nổi. Thang máy bất ngờ phát cảnh báo quá tải, nhưng thật ra không phải do cân nặng, mà vì bạn trai của Cô gái này vô tình bị bỏ vào tủ đông lạnh suốt 20 năm để lấy 5 triệu đô la. Cô nghĩ chỉ mới một ngày trôi qua nên khi tỉnh dậy, cô vội vã bắt xe buýt về nhà. Nhưng khi cô bỏ 1.000 won vào hộp vé và đưa tay xin tiền thừa, tài xế nói với cô rằng số tiền đó không đủ. Cô nhìn lên trong sự bối rối, chỉ để thấy giá vé đã tăng lên 13. Vì vậy, cô nói giá vé chỉ là 500 hôm qua. Tài xế nhầm cô với một cô gái nhà quê mới lên thành phố và tử tế vẫy tay cho cô số tiền còn lại. Khi cô về nhà trong sự bối rối, cô thấy tất cả đồ đạc của mình đã biến mất và một người hàng xóm bên ngoài nói với cô rằng khu vực này đã được lên kế hoạch phá rỡ. Chủ nhà đã chuyển đi từ lâu.
Nghe vậy, cô gái vội vàng lấy điện thoại ra, định gọi cho mẹ nhưng phát hiện điện thoại hết pin. Cô đến một cửa hàng điện thoại nhờ sạc pin nhưng được trả lời là loại vị hoàng đế bị ám sát vì chế ái phi, quá giả. Tần Hiếu Vũ Đế là vị vua thứ 14 của nhà Tấn. Ông tên thật là Tư Mã Diệu, hậu duệ của Tư Mã Ý thời Tam Quốc. Ông lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi. Trong số các phi tần, Tần Hiếu Vũ Đế sủng hạnh Trương Quý nhân nhất. Thời gian cuối đời, vị hoàng đế này bắt đầu đam mê tử sắc, không còn chú ý việc nước. Ông thích cho gọi Trương Quý nhân đến hầu hạ hàng ngày. Một ngày tháng 9 năm 396, Tần Hiếu Vũ Đế say rượu và lỡ miệng nói với Trương Quý nhân, nàng năm nay đã 30 tuổi, nhan sắc không còn như xưa, lại không sinh được con cho chậm, vì cả phong việc quý nhân, ngày mai chậm sẽ phế nàng tuyển người mới. Tần Hiếu Vũ Đế sau đó vẫn mải mê uống rượu mà không biết vị quý nhân mình hết mực sủng ái đã lên kế hoạch cho mình bay màu. Sợ dữ vì câu nói của hoàng đế, Trương quý nhân đã lệnh cho các hoạn quan rời đi, rồi gọi nữ tỳ vào cùng mình dùng chân đè lên mặt hoàng đế, biện ông và thượng. Sau xô việc ám sát, Trương quý nhân cho bọn tỳ nữ tiền bạc để hối lộ rồi tung tin Tần Hiếu Vũ Đế qua đời khi ngủ, hưởng dương 34 tuổi. Về Trương quý nhân, không ai rõ số phận người này về sau ra sao. Vị hoàng đế bị ám sát vì chế ái phi, quá giả. Tần Hiếu Vũ Đế là vị vua thứ 14 của nhà Tần. Ông tên thật. Người đàn ông tình cờ mở ra cuốn sổ ảnh của vợ mình và điều khiến anh ấy choáng váng chính là bên trong chứa hàng ngàn tấm hình ảnh và người con gái mà anh từng yêu quý nhất. Khi nhìn rõ ngày tháng ghi trên các bức ảnh, anh mới nhận ra rằng mỗi tối vợ mình đi làm thêm đều là để hẹn hò với người con gái. Anh đau lòng xé toạc tấm hình duy nhất của hai người rồi vứt bỏ luôn chiếc áo anh từng mua tặng vợ. Sau đó anh quyết định ký vào hợp đồng tham gia sứ mệnh không gian, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà này sau 7 ngày nữa. Nhưng khi trở về, anh phát hiện vợ đã thẳng thắn đưa người con gái kia về nhà. Nghe vậy, anh chẳng cho chuyện gì mà đồng ý, vì dù sao, sau khi anh đi rồi, người đàn ông trong ngôi nhà này sớm muộn cũng sẽ là người con gái. Nhưng nhìn thấy cảnh ba mẹ con hạnh phúc như vậy, anh vẫn không thể nào ngăn được nỗi đau trong tim. Ngày hôm sau, anh thuê một người giúp việc. Vợ anh tức giận đến mức cãi nhau dữ dội, bởi cô ấy ghét nhất việc có người lạ vào nhà. Không ngờ, chính vì muốn giữ cảm xúc cho vợ mà anh đã ở nhà làm việc nội trợ suốt 5 năm qua. Giờ đây, anh chẳng còn muốn quan tâm đến gia đình này nữa. Khi người giúp việc nấu xong bữa trưa, vợ và con gái không hề chạm vào món ăn. Người con gái kia hỏi tại sao họ không ăn, thì con gái anh nói rằng món ăn này chưa ngon bằng món mà bố nấu. Nghe vậy, người con gái kia nói rằng mình sẽ cố gắng học cách nấu ăn từ anh ấy, nhưng chắc chắn không thể ngon bằng anh. Nghe xong, anh đứng dậy rời khỏi phòng khách. Suốt 5 năm qua, anh chưa từng nghe con gái khen mình một câu nào, giờ lại nhiệt tình với một người xa lạ như thế. Buổi chiều, cả nhà đến hiệu sách mua sách trong đám đông. Anh vô thức muốn nắm tay con gái, nhưng cô bé liền duỗi tay ra, nói chỉ cần mẹ và người con gái kia nắm tay nhau. Nhìn cảnh đó, anh cảm thấy mình chính là kẻ ngoài cuộc. Khi đến lúc thanh toán, vợ định cùng trả tiền, nhưng anh chặn lại và tự mình chi trả. Thái độ lạnh lùng khiến vợ anh không chịu nổi. Trước khi anh kịp phản hồi, đồng nghiệp chạy tới đưa 3 vé xem phim, mời cả nhà đi xem khi rảnh. Phim này đúng là sở thích chung của anh và người con gái kia. Khi vợ đang phân vân không biết nên làm sao, anh quay lưng đi ngay. Nhưng con gái anh không hề biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Tối hôm đó, con gái anh bị dị ứng phải nhập viện. Anh tức giận mắng người con gái kia vì sao lại cho con ăn kẹo đậu phộng, đồng thời nhắc lại rằng anh đã từng cảnh báo cô ta trước đó. Lúc đó vợ anh cũng đến nơi, thế nhưng người con gái kia lại đổ lỗi cho anh, nói rằng chính anh đã cho con gái ăn kẹo đậu phộng. Rồi cô ta giả vờ buồn bã nói rằng mình sẵn sàng từ bỏ buổi chiếu phim để không làm phiền anh. Không ngờ người này lại vô liêm sỉ đến thế. May mắn thay, con gái anh tỉnh lại. Anh tưởng cô bé sẽ chứng minh sự trong sạch cho anh, nhưng hóa ra cô bé lại nói rằng bố đã cho mình ăn. Nghe vậy, vợ anh tức giận tát anh một cái. Stay in the left 3 lanes. Tin tưởng của vợ khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh không cho chuyện gì nữa mà rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, vợ anh cảm thấy lời nói của mình quá nặng nề nên chủ động tìm đến anh, nói muốn tổ chức sinh nhật cho anh để tiễn biệt tốt đẹp. Anh đồng ý. Sau đó, anh đích thân vào bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn. Nhưng mãi đến tận đêm khuya, vợ anh vẫn không xuất hiện. Điện thoại reo, anh nghe xong thì vợ gọi lại, nói sợ người con gái kia đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên quyết định tổ chức sinh nhật cho anh vào ngày hôm sau. Nghe vậy, anh nghẹn ngào, anh ngồi một mình trên ghế sofa, tự đốt đến sinh nhật cho mình. Đúng lúc đó, giáo sư đến đón cô ấy đi làm. Ngôi nhà đã sống 5 năm, anh không chút do dự, cầm hành lý rời đi. Tại Daily Shop để xem nhiều phim ngắn hay hơn. This killer got an unexpected letter before his sentencing. He killed and dismembered a 19-year-old girl on the first date. Then he spread her body parts around the walking. Listen to the judge reading this powerful letter. She was an innocent victim. She was a girl that I would hope all young ladies strive to be. To hear about working 2 jobs to reach her goals, to be going on for schooling and further education. But then to hear about how much she was loved in the community by almost everyone that touched her. It was interesting to go through the letters because I got the letters that were from who I expected. The mother, the father, the sister, the loved ones. I also got a letter from the real estate agent that worked with Miss Scarborough. I got a letter from citizens. And I can't tell you, I really debated whether or not I would share this, but there was a letter from a citizen that doesn't know Miss Robinson, never met her. And this is what she's the person who signed it as start. In pertinent part, it says, Sade Robinson is not a divorce. She was not.
She was a full, living, radiant human being. She had dreams, plans, and a future she was building. She had people who loved her and still love her, more than words could. And she had a right to live, to breathe, to laugh, to grow. That right was stolen in ways so vile, so deliberate, that it tears at the fabric of what we call human. You, Maxwell Anderson, didn't just kill her. You carved her. You discarded her like trash. And you tried to erase her body from this earth piece by piece. And for what? Not even you had the courage to say. You sat there in court as if you were a man. You didn't snap. You planned. Didn't panic. You discovered. Yet still you offered no answers, no remorse, no ounce of dignity, but you stripped her. But here's what you couldn't take. You could not mutilate her soul. You could not silence the scream of justice. You could not prevent an entire community from rising up and shouting his name. We know who she was. We know what she could have become. And we will not let your darkness define. To the faint, there are no words that can hold the weight of your pain. But I need you to know, we see, we mourn with you, we love you. You have the right to tears. You have the right to rage. You have the right to every ounce of justice this system gives. May you feel her arms in the wind. May you hear her laughter in your memories. May you know that she did not die forgotten. She died loved. And we will remember her always. Maxwell Anderson, you are not the center of this story. She is. And she will always be. And you will be remembered only as a man who tried to destroy something. This killer got an unexpected letter before his sentencing. He killed and dismembered a 19-year-old first date. Then he spread her body parts around the walking area. Listen to the judge. Cả năm em sinh Tim Lâm Bảo Ngọc đều bước ra. Tiểu thái giám chỉ nuốt một viên ngọc của nhị cá, ngay sau đó rơi lên ngọc với tốc độ ánh sáng. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, bộ phận quan trọng của ông bấy lâu cũng mọc ra. Sung mãn quá, thấy viên ngọc kỳ diệu như vậy, hắn ngay lập tức đem trói hề cá lại và bán đấu giá. Vì kinh doanh rít ra lấy chứ. Bà hoàng nhạc miền Tây Hana Cẩm Tiên cover lại ca khúc Muốn của anh làm bồ đang viral cực mạnh thời gian gần đây. Liệu rằng có vượt qua được bản gốc của cô nàng Dương Ái Vi? Nhìn mình trong những em đây cũng xinh hơn nhiều. Nhà bác mình mấy công chuyện là còn biết thì thấy chắc trong nhà. Mình em thì lo sức tốt biết xin người. Một năm học sinh nhiều nhiều, một năm làm không đủ không. Muốn bỏ xong eo. Rồi không phải tôi sống bằng trái tim anh bồi. Nhìn mình đâu em đây cũng xinh hơn nhiều. Nhà má mười mấy con còn biết liền mấy trăm con gà. Mình em thì lo sang mất tốt biết. The security guard had a special ability. He could accurately judge a person's character just by looking at them. Take Maggie's new date. For example, Jasmine confidently told her, It's not for you. He's a weak man, no self-control. How can you tell that from 30 feet away? You'll learn a lot about the math of the scope of a sniper rifle. He will not be calling you. Oh, yeah. He absolutely will be calling me. Ever. He will never be calling you. Maggie didn't believe him because they had a great time today. She was sure the man would keep in touch with her. Maggie decided to bet with Casman. I cannot bet on his legend. It is against my principles. When Maggie got home, she waited for the man's message. But just as Casman predicted, the man never contacted her again. When she messaged him first, there was no reply. The next morning, Maggie quickly left the building when she saw that no one was in the lobby. But just as she thought she could avoid Casman. News from Mark? No, I haven't even checked. No. Embarrassed, Maggie quickly left the area, but she couldn't resist saying. Blame it because me. God. A few months later,
Maggie started dating a new boyfriend. She brought him home. As they entered the door, she felt nervous. She worried Casman might say something to her again. After Maggie and her new boyfriend headed towards the elevator, Casman looked at the man. The next morning, when Maggie woke up, she found her boyfriend was gone. Just as she was about to get angry, she suddenly heard her boyfriend's voice downstairs. It turned out he had gone to buy her breakfast. This made Maggie feel very touched. She believed she had finally found true love. But then the phone rang. Didn't you get in with early? I don't like him. What? He's empty-headed. You are very bright boy with a PhD. I'm only thinking of your interest. Maggie tried to defend her boyfriend, but Casman told her that the man's tenderness was just a well-packaged illusion. Maggie thought this was just his mistaken view and continued to stay with her boyfriend. However, after a month, her boyfriend's attitude became colder. Eventually, they broke up, but then Maggie realized that her period had not come this month. After taking a test, she found out that she was pregnant. She opened her phone's contact list, but realized she didn't have anyone to talk to. In the end, she went to the lobby to seek comfort from Casman. When her emotions settled, Maggie expressed her concerns. She didn't know if she should keep the baby. You must own latches. I can't do this right now. The village brings up a child, and New York is a very great village. Now get some good sleep. Tomorrow's a brand new day. It's never been touched. The stern yet warm man in front of her had been quietly watching over her like family. Journal, hunger. Days passed, Maggie's belly grew bigger, and Casman continued to take care of her. He was like a true father. So the day of Maggie's delivery arrived. The intense pain nearly exhausted her, and Casman quietly encouraged her by her side. In the end, Maggie successfully gave birth to a daughter. After leaving the hospital, Maggie returned to the apartment with her baby. At this point, Casman was no longer stern. He showed a gentleness he had never shown before. Time passed quickly. Maggie's daughter grew up. During this time, Casman always took care of them like a father. Finally, one day, Maggie went to see Casman alone. I'm just excited. I got a job offer. The editor of a literary supplement of a magazine. This was the job she had always wanted, but the job was in faraway Los Angeles. Maggie was reluctant to leave Casman. The security guard had a special ability. He could accurately judge a person's character just by looking at them. Take Maggie's new date. For example, Casman confidently told her, It's not for you. He's a weak man, no self-control. How can you tell that from 30 feet away? You learn a lot about the man from the scope of a sniper rifle. He will not be calling you. Oh, yeah. He absolutely will be calling me. Ever. He will never be calling you. he didn't believe him because they had a great time today. She was sure the man would keep in touch with her. Maggie decided to bet with Casman. I cannot let him assess it. It is against my principles. When Maggie got home, she waited for the man's message. But just as Casman predicted, the man never contacted her again. When she messaged him first, there was no reply. The next morning, Maggie quickly left the building when she saw that no one was in the lobby. But just as she thought she could avoid Casman. Any news from Mara? No, even text. No. Embarrassed, Maggie quickly left the area, but she couldn't resist saying. Sẽ có một người đàn ông chọc. Yuzuru biểu tượng ngành phim 18 Nhật Bản, sở hữu sự nghiệp rực rỡ với hơn 10.000 bộ phim. Gương mặt cuốn hút, diễn xuất tự nhiên, anh chinh phục 10.000 nữ chính, trở thành hình mẫu nam chính quốc dân. Gia nhập ngành từ những năm 2000, Fuki không chỉ đóng phim mà còn định hình văn hóa 18 cộng, bền bỉ, chuyên nghiệp, tận hiến. Anh không chỉ là idol mà là huyền thoại. Sa chỉ không kìm được mà ăn vụng miếng bánh còn lại của Tom, không ngờ lại ăn phải một chiếc nhẫn trong bánh. Anh chàng quay phim này đang mang rác ra ngoài thì anh ta để ý thấy một người phụ nữ đang theo dõi mình. Cô ta bắt đầu quay video chửi bới và buộc tội anh ta vì lang thang trước căn hộ của mình. Anh ấy đã giải thích là Vì sao cái kết mang mẹ đi bỏ phiến fan tranh cãi. Cụ thể ở hồi kết của bộ phim sau bao vất vả tìm được người anh trai ở Hàn Quốc, Hoan lại đổi ý không đưa mẹ của mình cho anh trai nuôi để đỡ đần gánh nặng. Thay vào đó anh lại chọn một mình chăm sóc cho mẹ vì thấy cuộc sống của anh đang yên bình nên không nỡ phá vỡ. Nhưng Tuyết Đạn qua tin người phụ nữ và thời gian của chốt sập lại, Tuyết Đạn dừng lại giữa không trung. Thần chết xuất hiện trước mặt cô gái và nói rằng cô ấy chỉ còn 15 giây. Trong 15 giây này, cô ấy có thể dừng lại và tiếp tục thời gian theo bất kỳ thích nào cô ấy muốn. Nhưng khi thời gian kết thúc, thần chết sẽ đưa cô ấy đi. Nhưng người phụ nữ chưa sẵn sàng để chết. Điều đầu tiên cô muốn làm là nhìn thấy khuôn mặt của hung thủ. Viên đạn đã xuyên qua cơ thể cô và làm vỡ tan tầng kính phía sau. Dừng lại, chỉ còn 14 giây nữa. Cơn đau ở ngực dữ dội đến mức khiến cô ấy gần như không thể đứng vững. Vì vậy, thần chết đã tạm thời lấy đi cơn đau. Đứng dậy, thời gian vẫn kết thúc trôi. Cô gái liền quay lại đối mặt với tên sát thủ. Tạm dừng, chỉ còn 13 giây. Cuối cùng người phụ nữ cũng thấy rõ mặt kẻ muốn hại mình. Đó là con gái của một bệnh nhân cũ. Có lẽ ngày xưa, người phụ nữ đang không thể cứu người mẹ của cô ta và người mẹ đã tự kết liễu đời mình. Giờ đây, với con cái đến để trả thù, người phụ nữ quyết định không thể để hung thủ có thể thoát. Người phụ nữ thậm chí co lên kế hoạch hạ lại hung thủ. Đứng dậy, cô ấy rắc một ít bột từ bàn xuống sàn, rồi lấy điều khiển và tắt đèn. Dừng lại, chỉ còn 11 giây nữa. Nếu hung thủ xông vào tấn công, cô sẽ giúp in lại dấu chân của hung thủ. Tắt đèn sẽ giúp hung thủ có thể nhìn thấy chuyển động của người phụ nữ. Đứng dậy, người phụ nữ đẩy xích sang một bên.
cầm lấy một cây bút lông và viết tên hung thủ lên bàn. Một nửa thời gian đã trôi qua, thần chết chế nhạo cô ấy vì viết tên quá to, đến mức hung thủ sẽ nhìn thấy. Khi đó chính xác là điều cô ta muốn. Người phụ nữ đã vỡ chiếc bình và đổ nước đầy khắp bàn. Tiếp theo, cô ấy quay lại và ném cây bút lông ra xa. Chỉ còn 7 giây nữa, nếu hung thủ cố gắng xóa tên cô ấy và chụp lấy cây bút lông trên bàn, cảnh sát sẽ nhận ra sự khác biệt về mực và khám phá ra sự thật. Hung thủ cũng có thể dễ dàng nhìn thấu điều đó. Nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là kế hoạch thực sự của người phụ nữ. Đứng dậy, dừng lại, người phụ nữ cắm một cành hoa vào ổ điện, và cành hoa ẩm ướt có thể dẫn điện. Ngay khi người phụ nữ buông ra, cành hoa sẽ chạm vào nước trên bàn. Nếu hung thủ chạm vào chiếc bàn ướt khi cố gắng xóa tên, hung thủ sẽ bị sốc điện. Nhưng đó vẫn chưa phải là kế hoạch cuối cùng của người phụ nữ. Cô ấy buông cành hoa và quay lại đá đổ xuống nước chảy ra sàn. Chỉ còn 5 giây nữa, và nước sẽ chảy về phía cống. Nếu hung thủ bước lên sàn ướt khi đang tiến lại gần bàn, cơ thể người phụ nữ sẽ trở thành cầu nối giữa mặt sàn và mặt bàn. Dòng điện sẽ đi thẳng qua tim, sẽ khiến hung thủ mất mạng trong tích tắc. Viên đạn qua tim người phụ nữ. Girl witnessed her mother being killed by a hitman, but she remained unusually calm. The hitman didn't stop there. He then killed her father, yet the girl showed no fear until the hitman sat down in front of her. In fact, the girl had already prepared. When the hitman let his guard down, she pulled a dagger under the table and nailed his hand to the desk, then rushed to the bathroom and escaped through the window. She hid beneath the platform so the bullets couldn't reach her. Then the girl put a chip in her mouth. This was exactly what the hitman wanted. He leaped from the wall into a car with the hitman in hot pursuit, so she directly dove into the sewer. The enemy fired wildly at the sewer entrance. They would never imagine what price they would pay for letting this girl escape. The escaped Catalina arrived in Chicago and found her uncle there. In that moment, she finally broke down and cried. Next day at dinner, her uncle asked what she wanted to be when she grew up. She replied, a hitman. One day, she would avenge her parents. 15 years later, 2 police officers were eating in their car. And suddenly a sedan crashed into them. Drunk and glamorous woman stepped out. She was pinned down by the police, and a necklace around her neck was revealed. She was the little girl from years ago. Police took Catalina to jail, which was exactly what she wanted. She planned to assassinate a prisoner. At night, Catalina put on a black ops suit, skillfully picked the jail cell lock with a hairpin, pushed aside the wall-mounted monitor, then grabbed a coffee spoon and a glass of water, heading to the electrical room. First, she opened the ventilation vent, wedged the spoon in the electrical room switch, then pierced the water glass to start the fire. Finally, she climbed into the ventilation shaft, waited by the spinning exhaust fan. When the spoon filled with water and dripped onto the wires, the prison's power instantly failed, and the fan stopped rotating. She seized the moment to crawl forward. Just then, police guarding the prisoner entered. Catalina suddenly appeared behind him, kicking him to the ground. She then dragged the unconscious officer through the door, forced the enemy to take off his shirt at gunpoint once inside the cell, shot him dead, and fled quickly. When the police heard gunshots and rushed in, they found only a confused colleague holding a gun. On the rooftop, Catalina encountered pursuing police. She flipped over the edge of the building, clinging to the railing outside the rooftop to evade capture, and returned to her cell to change her disguise before the police were dispatched. He successfully fooled everyone. Next day, FBI Inspector Ross arrived in Chicago. By the orchid-drawn lipstick of his father, he deduced the killer was a serial offender. This was the 22nd. It seemed the killer was trying to make the outside world understand something. The girl witnessed her mother being killed by a hitman, but she remained unusually calm. The hitman didn't stop there. He then killed her father, yet the girl showed no fear until the hitman sat down in front of her. In fact, the girl had already prepared. When the hitman let his guard down, she pulled a dagger from under the table and nailed his hand to the desk, then rushed to the bathroom and escaped through the window. She hid beneath the platform so the bullets couldn't reach her. Then the girl put a chip in her mouth. This was exactly what the hitman wanted. She leaped from the wall into a car with the hitman in hot pursuit, so she directly dove into the sewer. The enemy fired wildly at the sewer entrance. They would never imagine what price they would pay for letting this girl escape. The escaped Catalina arrived. I was like, why are you so obsessed with me? Eminem never claimed to be perfect, but he always told the truth. So when he said he had a relationship with Mariah Carey, he meant it. Right, yeah, that's true. Those rumors are true. They met, they dated, they did more than dinner. But instead of owning it, Mariah Carey decided to pretend the most famous rapper on the planet was making it up. In terms of me having like an intimate relationship with people, with men, I can name them all on one hand. He ain't on the hand. Eminem didn't take that one. He aired out their history on Super.
I wouldn't buy you lights. You trying to be my new wife? What, you Mariah? Life it twice. When the music stops, You take me for a joke. You smoking before I do that. I take Mariah to take me back. and eventually, bagpipes from Baghdad. Mariah, what's about happened to us? Why do we have to break up? All I asked for was a glass of wine. Mariah clapped back, clown. Then she upped the drama with Obsessed, a full-on pop song with a video featuring her dressed like Eminem. Hoodie, goatee, stalking her own mansion. It was theatrical, it was petty, and it was a lie. M responded with the warning. Oh, gee, that's supposed to be me in the video with the goatee? Wow, Mariah didn't expect it to go balls out. Shut the fuck up. This woman brutally stabbed a 3-year-old boy in the face and back and showed no remorse in court. My name's Jared Wood, father of the deceased husband of Mark O'Keefe. Now, that day was just everything for us. It was the moment that could ever touch the sun. Or anything that was through. Now, kids, I know. And I reached no bail or extended to the max from the possible, but it can't. That's you can't keep it not once. The justice for this disturbing crime in frozen for reason is in the pinned comment. This woman brutally stabbed a 3-year-old boy in the face and back. Khi chàng võ sĩ khiêm nhường này chào khán giả, anh chẳng hề hay biết một đòn đánh lén đê tiện đang âm thầm chuẩn bị. Và rồi, cái cảnh hèn hạ ấy lại tái diễn lần nữa. Tên đầu bột khốn kiếp kia cũng nhập hội bắt nạt, nhưng chàng trai trẻ vẫn giữ bình tĩnh. Vì chỉ có kẻ hèn mới ra tay khi không ở trong lồng xác. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, cái gã to xác như con heo đái kia nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh cơ bắp là đủ để đè bẹp đối phương, nhưng thực tế đã vả thẳng vào mặt hắn. Cô bé tận mắt chứng kiến mẹ mình bị một kẻ lạ mặt hạ gục, nhưng cô bé lại giữ vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng tên đó không dừng lại, hắn tiếp tục ra tay với cha của cô bé. Thế nhưng cô bé vẫn không tỏ ra sợ hãi, cho đến khi hắn ngồi xuống ngay trước mặt của cô. Thực ra, cô bé đã âm thầm chuẩn bị từ trước, lợi dụng lúc tên đó mất cảnh giác. Cô bé rút một con dao nhỏ từ dưới bàn, tiêm thẳng tay hắn xuống mặt bàn, rồi lao nhanh vào nhà tắm và trèo qua cửa sổ trốn thoát. Cô bé trốn dưới bệ ban công, nơi mà đạn không thể chạm tới. Sau đó, cô bé giấu một con chip trong miệng, thứ mà tên kia đang truy tìm. Cô bé nhảy khỏi tường, đáp xuống một chiếc xe hơi, trong khi những tên kia đuổi theo sát nút. Không chần chừ, cô bé lao thẳng xuống cống ngầm, mặc cho đối phương nã đạn vào miệng cọc. Every day, the man personally prepares medication for his wife, claiming it's to keep her forever young. He only allows her to go out once a month, with a driver monitoring her the entire time, saying it's to protect her safety. On this particular day, during the few short minutes while the driver goes to park the car, a strange man suddenly calls out to Katya, claiming to be her first love. But Katya looks completely bewildered because she clearly remembers that her first love is her current wealthy husband. The man's eyes seem so sincere that Katya instinctively takes his business card and promises not to tell her husband about this encounter. Back home, Katya can't help but look through old photographs to verify the truth. After all, she had lost her memory before. Her husband told her that A father shot and killed his wife to protect their children. David's wife, Rebecca, suffered from severe schizophrenia. Believing their 3-month-old baby was a roast chicken, Rebecca placed the infant into the oven and turned it on. Their 13-year-old daughter, Sheila, saw everything and screamed desperately for her mother to stop. Agitated by Sheila's cries, Rebecca grabbed a knife and tried to stab her, calling her daughter a demon trying to interfere. Terrified, Sheila ran screaming to her father in the living room. David immediately shielded Sheila and their 4-year-old son, instructing them to hide in the bedroom while calling 911. Rebecca, in a frenzied state, started throwing knives toward them and attempted to set the house on fire. David retrieved a handgun from the bedside table and told the children to hide inside the closet. David desperately shouted at Rebecca, hoping to snap her back to reality. When he realized Rebecca was about to ignite the entire home, he opened fire, hitting her once in the stomach. However, David didn't stop there. He fired 2 more shots directly into her head, killing her instantly. When police arrived, David was arrested and later charged with intentional homicide. The
judge stated that after the first shot, Rebecca was already incapacitated, making the additional shots intentional murder. Local residents disagreed, viewing David as a hero who acted to protect his children. They gathered around the courthouse in protest. Do you think David is a hero or a criminal? A father shot and killed his wife to protect their children. David's wife, Rebecca, suffered from severe schizophrenia. Believing their 3-month-old baby was a roast chicken, Rebecca placed the infant into the oven and turned it on. Their 13-year-old daughter, Sheila, saw everything and screamed desperately for her mother to stop. Agitated by Sheila's cries, Rebecca grabbed a knife and tried to stab her, calling her daughter a demon trying to... Thì ra đây mới là diện mạo thật của các phi tần triều Thanh. Người đầu tiên xuất hiện là tấn phi của hoàng đế Quang Tự. Thì chẳng khác gì cô bán thịt heo đầu hẹp nhà tôi, khác xa một trời một vực so với tấn phi. Trong phim truyền hình chúng ta từng xem, chẳng có dáng vẻ quý phi chút nào. Người thứ hai là công chúa Cố Luân Vịnh Thọ. Bà là công chúa cuối cùng của nhà Thanh, là trưởng nữ của cung thân. Mỗi khi người đàn ông này cảm thấy đau đớn, những đồng tiền vàng lại tuôn ra từ miệng ông ta. Để che giấu bí mật, ông ta tự nhốt mình trong một chiếc vali và thuê người chuyển hành lý. Nhưng trong quá trình vận chuyển, chiếc vali bị thất lạc. Một sinh viên tên Ethan vô tình nhặt được nó và mang về nhà. Khi mở ra, Ethan kinh hoàng phát hiện bên trong là một người đàn ông còn sống. Người đàn ông vội vã nói dối rằng mình đang bị truy đuổi và cầu xin được giúp đỡ. Ethan đang bối rối thì một đồng vàng bất ngờ tuôn ra từ miệng ông ta. Hoảng hốt và tò mò, Ethan nhặt lấy đồng tiền mang đi kiểm tra. Chủ tiệm vàng xác nhận đó là vàng nguyên chất, trị giá khoảng $500. Tham vọng trỗi dậy, Ethan quay về cùng bạn thân là Lien. Nhưng khi họ tới nơi, bạn gái anh, Mia, đang hoảng loạn, tưởng rằng Ethan đã giết người vì thấy bàn tay thò ra khỏi vali. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn còn sống. Khi Mia kéo ông ra, một đồng vàng khác lại rơi ra từ miệng ông. Từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện trở nên tăm tối. Ryan không kìm được lòng tham, ném người đàn ông xuống cầu thang. Đồng vàng văng khắp sàn, cả ba người dần mất kiểm soát. Họ bắt đầu tra tấn người đàn ông để lấy tiền, từ đánh đập, bỏ đói đến cả sốc điện. Mỗi cú đau đớn lại đổi lấy vài trăm đô. Ban đầu là trả tiền thuê nhà, rồi nâng cấp lối sống. Tất cả đều chìm vào cơn nghiện vàng. Người đàn ông chưa từng van xin, chỉ lặng lẽ chịu đựng, đôi mắt như hiểu rõ kết cục sắp tới. Một ngày, Ethan không chịu nổi nữa. Anh nói rằng mọi chuyện đã đi quá xa, họ phải thả người đàn ông ra. Nhưng Ryan và Mia từ chối. Khi Ethan cố gọi cảnh sát, Mia đập vỡ điện thoại. Ethan giận dữ phản đối, liền bị Ryan đánh ngất bằng một cây búa, máu chảy khắp sàn. Mia và Ryan đứng đó, hoảng sợ, nhưng lòng tham vẫn thắng. Họ quay lại với chiếc vali, định vơ vét những đồng cuối cùng. Khi Ryan nhấn nút điện lần nữa, người đàn ông bật cười, một tràng cười rùng rợn. Mắt ông phát sáng màu vàng rực. Không để tâm, họ nhấn nút thêm lần nữa. Ngay lúc đó, khói đen tràn ngập căn phòng. Cơ thể người đàn ông biến dạng, rồi hóa thành một con quái vật. Ryan và Mia cứng đờ vì sợ, không thể chạy. Quá muộn, quái vật đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc vali rỗng. Hình phạt cho lòng tham đã đến. Sau đó, nó trở lại hình người, bình tĩnh bước vào sân bay. Với sự hỗ trợ của nhân viên, hắn dễ dàng gửi 2 chiếc vali lên băng chuyền. Có vẻ như vòng lặp này vẫn chưa kết thúc, và luôn có những kẻ tham lam chờ bị trừng phạt. Mỗi khi người đàn ông này cảm thấy đau đớn, những đồng tiền vàng lại tuôn ra từ miệng ông ta. Để che giấu bí mật, ông ta tự nhốt mình trong một chiếc vali và thuê người chuyển hành lý. Nhưng trong quá trình vận chuyển, chiếc vali bị thất lạc. Một sinh viên tên Ethan vô tình nhặt được nó và mang về nhà. Khi mở ra, Ethan kinh hoàng phát hiện bên trong là một người đàn ông còn sống. Người đàn ông vội vã nói dối rằng mình đang bị truy đuổi và cầu xin được giúp đỡ. Ethan đang bối rối thì một đồng vàng bất ngờ tuôn ra từ miệng ông ta. Hoảng hốt và tò mò, Ethan nhặt lấy đồng tiền mang đi kiểm tra. Chủ tiệm vàng xác nhận đó là vàng nguyên chất, trị giá... Britney Spears would not be famous if it weren't for this band. And this band. Because without them, would this iconic song probably not exist, and you won't believe why. Because the song Baby Hit Me One More Time was Britney's debut single that skyrocketed her to stardom and became one of her most recognizable hits. But here is the twist. This song was actually never meant for Britney. And this is where TLC and the Backstreet Boys come in. Because the songwriter, Max Martin, wrote the song with the Backstreet Boys. But when he approached them with the song, they rejected it. So he asked TLC if they would like the song, but they rejected it as well, making Max finally turn to Britney Spears and giving her the song. But what he didn't know at the time was that the song would transform Britney to a global superstar. But if one band had taken the song, Britney Spears would not be famous if it weren't for this band. And this band. Khi người đàn ông lớn tuổi này cố gắng bắt chuyện với một cô gái trẻ, cô ấy dường như không quan tâm, đứng khoanh tay, chẳng thèm đáp lại ông dù chỉ một lời. Tuy nhiên, khi người phục vụ khách sạn mang chiếc xe của ông ấy lên, đó là một chiếc Porsche mới tinh. Lần này ông chẳng nói gì, chỉ giơ tay ra tín hiệu như mời cô gái lên xe và nhanh chóng quay mặt chuẩn bị bước vào chiếc xe. Lúc này,
Người phục vụ đã giải thích cho cô gái, đây là một trong những vị tỷ phú giàu có nhất tại Monaco. Không suy nghĩ nhiều, cô gái đã nở một nụ cười và bước vào chiếc Porsche không do dự. Điều này khiến những người xung quanh trở nên bất ngờ. Nhưng đối với vị tỷ phú lớn tuổi, ông ấy rất thản nhiên, như thể đó là điều diễn ra hàng ngày. Khi người đàn ông lớn tuổi này cố gắng bắt chuyện với một cô gái trẻ, cô ấy dường như không quan tâm, đứng khoanh tay, chẳng thèm đáp lại ông dù chỉ một lời. Tuy nhiên, khi người phục vụ khách sạn mang chiếc xe của ông ấy lên, đó là một chiếc Porsche mới tinh. Lần này ông chẳng nói gì, chỉ giơ tay ra tín hiệu khi mời cô gái lên xe và nhanh chóng quay mặt chuẩn bị bước vào chiếc xe. Lúc này, người phục vụ đã giải thích cho cô gái, đây là một trong những vị tỷ phú giàu có nhất tại Monaco. Không suy nghĩ nhiều, cô gái đã nở một nụ cười và bước vào chiếc Porsche không do dự. Điều này khiến những người xung quanh trở nên bất ngờ. Nhưng đối với vị tỷ phú lớn tuổi, ông ấy rất thản nhiên, như thể đó là điều diễn ra hàng ngày. Hóa ra quá đẹp trai cũng là một cái tội. Một chàng trai trẻ bị ba vị phú bà lừa đến khách sạn và bị hành hạ suốt hơn 17 tiếng đồng hồ. Sau đó, chàng trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cuối cùng thì giữ được mạng sống, nhưng phần dưới lại bị di chứng tàn tật suốt đời. Chàng trai trẻ đẹp chưa đầy 20 tuổi. Anh từ quê lên thành phố lớn lập nghiệp. Vì ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành nhân viên phục vụ của một club. Quả nhiên đẹp trai chính là một lợi thế. Chẳng bao lâu sau, nhiều khách hàng đã phát hiện có một anh chàng trẻ trung đẹp trai mới đến. Thế là không ít khách hàng nghe danh tìm đến, còn hào phóng bò cho anh không ít tiền. Hôm đó, có 3 người chị sành điệu đến club tụ tập. Để cuộc vui thêm trọn vẹn, họ yêu cầu quản lý sắp xếp một nhân viên có ngoại hình ưa nhìn. Chàng trai với thái độ chuyên nghiệp đã nhiệt tình tiếp đãi các vị khách. Nhưng một trong 3 người lại cứ nhìn anh ta đến ngây người, hoàn toàn bị vẻ đẹp của anh hấp hồn. Trong lòng bà ta còn nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Sau đó, bà ta lấy cớ sinh nhật mình, đưa cho chàng trai một ly nước đặc biệt. Không lâu sau, anh cảm thấy ý thức mơ hồ. Tiếp đó, 3 người chị lấy cớ chơi bài, còn thiếu một chân, rủ chàng trai đi chơi cùng. Anh vốn định từ chối, nhưng đối phương không ngừng dụ dỗ, còn rút ra rất nhiều tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào tay anh. Vì muốn kiếm thêm chút tiền, chàng trai đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi đến căn phòng khách sạn tối tăm, chàng trai phát hiện bên trong không hề có bàn đánh bài nào. Anh định bỏ chạy nhưng 3 người phụ nữ đã giữ anh lại. Sau đó, chàng trai đã bị những người phụ nữ này xâm hại một cách thô bạo. Hơn 10 mấy tiếng sau, 3 người phụ nữ với tâm lý kẻ trộm chột dạ đã lén lút rời khỏi khách sạn, bỏ lại chàng trai đang nằm bất động, sùi bọt mép. May mắn thay, nhân viên dọn phòng khách sạn đã phát hiện ra anh ta đang thoi thóp. Sau khi được cấp cứu, chàng trai dần dần tỉnh lại. Nhưng không thể ngờ rằng, bác sĩ lại báo cho anh do cổ khí bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Chàng trai sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, vì anh vẫn chưa lấy vợ, chưa có con. Dưới trời lồng lộng, vài ngày sau, 3 vị phú bà đã bị bắt giữ. Chàng trai nghĩ rằng 3 người họ chắc chắn sẽ phải ngồi tù bọt công. Nhưng điều cạn lời là chỉ vì họ là phụ nữ, nên hành vi không cấu thành tội hấp diêm, mà chỉ bị xem là tội xâm hại nghiêm trọng. Vì vậy, 3 vụ kiều nữ này bị kết án 8 năm tù giam. Hóa ra quá đẹp trai cũng là một cái tội. Một chàng trai trẻ. Những bài hát nghe thì lãng mạn, nhưng Việt súp thì cực kỳ tăm tối, nghe lại chỉ muốn xóa nhạc khỏi vở playlist chưa dịch. Đã dịch. Cảnh báo nổi bật, đầy ẩn dụ, không nên tìm. A kidnapper turns his back on the victim's mother. Listen to her brave reaction. Turns back to smile. Hi, my name is Jessie Bond. I'm Chloe Jones' mom. Thank you so much again. I did not prepare a statement because of the fact that I did not expect things to go this way today. The fact of the matter is that this man should not have even been out. He should not have even been free, because this is not the first time that you have abducted a woman, held her captive, and tortured her for days on end. This is not the second time that you've abducted a woman, held her captive, and tortured her. This is not the third time that you have abducted a woman, held her captive, and tortured her. This is actually the 4th time that you will be convicted of abducting a woman, holding her captive, and torturing her. You should never have been out on the streets in the first place going to harm my daughter. And I pray to God, under these circumstances, that Your Honor, you hear my daughter's story and know his story. Because it's not if people offend again, it's when people offend again. And when in 25 years, he will be still a strong man, probably stronger because they lift weights on those in those freaking jailhouses. And he will be a danger to society. He waited 2 months after his second conviction and serving 18 months in prison. He waited 2 months before he offended again. 2 months before he kidnapped another woman and tortured her. My daughter should never
have been your victim. You poured gasoline on my child and threatened to burn her alive. Beat her over the head with a baseball bat. You beat her from head to toe for days. You punched her in her face so many times over the course of 4 days that she has paralysis on the left side of her face. She couldn't even open her eyes. She had blood dripping out of her ears. She had a brain bleed and was in ICU for 3 days. You did this to my daughter. You did this to my child. And you're not a man. That's not what a man does. A man protects women. You are evil. You're a villain. And you should never be allowed to see the light of day ever again because you are a predator. Your Honor, you have the power to put him away until he is no longer a danger to anyone, until he is feeble, until he's wetting his diapers. Don't scare me, William. A kidnapper turns his back on the victim's mother. Listen to her brave reaction when he turns back to smile. Hi, my name is Chelsea Bond. I'm College on. Thank you so much again. I did not prepare a statement because of the fact. Đây là cảnh ở trong phòng xử án và ngay khi tòa tuyên án rằng những thanh niên kia vô tội thì toàn bộ những người trong căn phòng đều phải reo lên. Cô bé gái 9 tuổi với mặt hoảng sợ đã chạy vào phòng của hai người anh trai và hét lên cầu cứu. Cha dượng của cô bé, ông Gabriel Quintanilla, 21 tuổi đang chạy đuổi. Your white skin is so beautiful. Why do you go to the beach and burn yourself to a crisp trying to get brown? If it's so wonderful to be white. And if you love your thin lips, why are you going to the doctor getting collagen injected and telling me my lips are too big? Don't, that's my thing. That trips me out whenever, white girls come to me, oh, your butt is so big. And it's like, well, why do you go get on that stair stepper at Holiday Health Spa trying to get your butt as big as mine? And being white is so wonderful. I don't understand why all these white teenagers don't stay white. Your white skin is so beautiful. Why do you go to the beach and burn yourself to a crisp trying to get brown? If it's so wonderful to be white. And if you love your thin lips, why are you going to the doctor getting collagen injected and telling me my lips are too big? Don't, that's my thing. That trips me out whenever. The 21-year-old shot KIL passersby in anger after they accidentally splashed water on her car. She thought she was the righteous party in court and asked the victim's family to compensate her for $1 million, but her smile disappeared after hearing the judge's ruling. Last Thursday afternoon, 21-year-old Aiden Richards had a confrontation with another driver at an intersection on West Brandon Avenue. Robin was driving with his wife and 2 kids, heading out for a family trip, when his 3-year-old son accidentally sprayed water on Richards' car using a toy water gun. Enraged, Richards aggressively rammed Robin's vehicle repeatedly. Despite Robin's wife opening the window and apologizing, Richards didn't stop. Instead, she fired several shots into their rear window. Tragically, Robin's young son was struck in the abdomen and died on the way to the hospital. During the chaotic chase, Richards crashed into a guardrail, injuring her leg. 3 days later, Richards appeared in court in a wheelchair, demanding Robin pay $1 million for her injury. However, the judge dismissed her claim, noting the grieving parents had lost their child solely due to Richards' reckless action. Ultimately, Richards faced charges including second-degree murder, aggravated assault with a deadly weapon, and endangering public safety, receiving a 22-year sentence. Initially relieved she might get early release, Richards' hope was crushed when the judge firmly denied her bail request. Do you agree with the judge's decision? Let us know your thoughts in the comments below. The 21-year-old shot a KIL passersby in anger after they accidentally splashed water on her car. She thought she was the righteous party in court and asked the victim's family to In about 10 kilometers, keep right onto Highway 407 East. Last Thursday afternoon, 21-year-old Aiden Richards had a confrontation with another driver at an intersection on West Brandon Avenue. Robin was driving with his wife and 2 kids, heading out for a family trip, when his 3-year-old son accidentally sprayed water on Richards' car using a toy water gun. Enraged, Richards aggressively rammed Robin's vehicle repeatedly. Despite Robin's wife opening the window and apologizing, Richards didn't stop. Instead, she fired several shots into their rear window. Tragically, Robin's young son was struck in the abdomen and died on the way to the hospital. During the chaotic chase, Richards crashed into a guardrail, injuring her leg. 3 days later, Richards appeared in court in a wheelchair, demanding Robin pay $1 million for her injury. However, the judge dismissed her claim,
noting the grieving parents had lost their child solely due to Richard's reckless actions. Ultimately, Richards faced charges including second-degree murder, aggravated assault with a deadly weapon, and endangering public safety, receiving a 22-year sentence. Initially relieved she might get early release, Richards' hope was crushed when the judge firmly denied her bail request. Do you agree with the judge's decision? Let us know your thoughts in the comments below. Trên chiến trường, người vợ tưởng đã hy sinh. Rạng sáng, người anh trai lén nút vào phòng em gái. Anh nói, nhân lúc bố mẹ không có nhà, sẽ đưa em gái đến nhà kho mà cô bé hằng mong được tới chơi. Cô em gái thấy trời đã khuya nên rất sợ hãi. Anh trai trấn an rằng chỉ chơi một lát thôi. Vì tin tưởng anh, cô bé đã gật đầu. Rồi người anh kéo tay em gái đi về phía nhà kho. Nhà kho tối om và ẩm ướt khiến cô em gái vô cùng sợ hãi. Bên này nỉ anh trai đưa mình về. Người anh hỏi, chẳng phải em là người nghe lời anh nhất hay sao? Rồi bảo em gái hãy ở lại đây một mình. Dứt lời, anh quay người bước ra ngoài, cánh cửa khép lại, vứt cô bé cùng nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng cô bé không hề biết rằng, người anh trai đã sớm phát hiện ra có kẻ xấu đột nhập vào nhà. Để bảo vệ em gái, người anh đã chọn cách đưa cô đến nơi ẩn nấp duy nhất và tự mình âm thầm đối mặt với tên trộm hung hãn. Trong cuộc vật lộn không cân sức, anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và rồi lưỡi dao oan nghiệt của kẻ lạ mặt đã cướp đi sinh mạng của anh. Nhờ sự hy sinh cao cả đó, cô em gái đã bình an vô sự. Rạng sáng, người anh trai lén nút vào phòng em gái. Anh nói, nhân lúc bố mẹ không có nhà, sẽ đưa em gái đến nhà kho mà cô bé hằng mong được tới chơi. Cô em gái thấy trời đã khuya nên rất sợ hãi. No one has realized that if Justin Bieber wants to attend Selena Gomez's wedding, he must abide by the 3 rules set by Selena. Recently, there are reports that Selena and Benny will hold their wedding this September, but the wedding guest list has come as a big surprise because Hailey Bieber's name is on the list, and it's said that Justin hasn't received an invitation. Many people are confused. Why would Selena rather have Hailey attend the wedding than invite Bieber? In fact, if Bieber wants to attend her wedding, he must comply with the 3 rules set by Selena. First, refrain from any inappropriate words or deeds, because Bieber made some inappropriate remarks about their relationship after the breakup, and the wedding is a solemn and sacred occasion. Selena doesn't want Bieber to have any improper behavior that could ruin the atmosphere at the wedding venue. Second, keep a low profile and send sincere blessings in advance. Selena and Benny's journey to marriage is no one has Đi thuê phòng khách sạn bạn lại đông người yêu cũ. Chào bạn, cho mình hỏi còn phòng không? Dạ có ạ, mình đi mấy người vậy? Khoan đã, Thư Kỳ, em làm lễ tân ở đây hả? This man raped and killed a woman in Highland Park in 1999 when he was 17. He was sentenced to life without parole, but after 25 years in prison, the United States Supreme Court stated that mandatory life without parole for individuals under 18 is cruel and unusual punishment due to ongoing brain development, so the judge has to re-sentence him. This is the moment he hears his new fate. Supreme Court found that you can't put people under age 18 in prison for life, even though they may have committed heinous crimes. The facts of this case are very gruesome. There's no question about that. This occurred in May of 21st of 1999. Jessica was a young 18-year-old girl who had just graduated from high school. The defendant and her evidently were friends. They went to Highland Park. There, Jessica was murdered. She was stabbed multiple times. She was strangled. At least 3 minutes of strangulation would cause that asphyxiation. There was certainly time for the defendant to rethink what he was doing, and there was no reason to stab her and no reason to continue to stab her, and then no reason to strangle her. She was found with her clothes ripped off and removed, half naked. There was blunt force trauma, bruises, scrapes, and lacerations in other areas of the body, and the DNA kit tested positive. This was a gruesome murder that you had sufficient time to stop. There is no justification. There is no excuse. There is no reason for this. So you brutally murdered this innocent young lady that had her whole life ahead. Under Miller, there are a number of factors I need to look at, and I want to briefly touch on those. Even if I haven't mentioned them, I'm aware of them. I have held numerous of these over my career, unfortunately. One of the things deals with the chronological age under the Miller factor. Here, the defendant was 50 days from being age 18.
They talk about the defendant's immaturity, and there's no question that he was immature. The defendant's family environment was terrible. He was bounced around, had basically no mother, no father, no guidance whatsoever. Accordingly, it is the sentence of this courser that you be committed to the Michigan Department of Corrections to serve a minimum of 40 years to a maximum of 60 years. We're adjourned. What? Triplets Lucy, Caitlin, and Jane had everything for a happy life. But at some point, one of the girls got bored, which led to her inevitable downfall. Lucy, Caitlin, and Jane Lee were born in 1995 in Shenzhen, China. They were triplet sisters. Lucy, whose real name was Yun Lu, was the eldest because she was born 5 minutes before Caitlin and Jane. When the sisters were very young, their parents decided to emigrate to Toronto, Canada, leaving the children in China for the time being. So, in fact, close relatives took care of raising the triplets until they were 7 years old. Only when the parents had fully settled in Toronto did they bring the girls to join them. When the whole family was reunited in Canada, the triplets gained a younger brother and a younger sister. Their father ran a driving school for Chinese immigrants and was successful in his business. But the most driven and successful was Lucy's mother, Hong Wei, or Winnie, as her loved ones called her. The mother's firm thrived. Winnie ran an asset management business called Respond International, working primarily with Canadians of Chinese descent. The business involved selling life insurance policies that allowed clients to transfer money from abroad without paying taxes. Soon, Winnie became a very well-known businesswoman in Canada. She spoke at various conferences, interacting with the country's most influential people. There are even photos of Winnie with Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Ontario Premier Doug Ford. Winnie managed to build strong connections with various members of the elite, eventually becoming a highly influential and powerful figure herself. She was not just wealthy, she was considered a multimillionaire. As for the children, they grew up gradually, but rarely saw their mother because she was very busy. In the rare moments when the businesswoman carved out time for household matters in her tight schedule, she was very demanding of her daughters and son. The mother insisted on strict discipline and good grades in school. Winnie wasn't cruel. She simply wanted all her children to achieve success in the future and follow in her footsteps. She trained the girls to strive to be the best of the best. Instead of playing or hanging out with friends, they had to stay home and do all the household chores. Thus, Lucy, Caitlin, Jane, and the two younger children learned to take on significant responsibilities at a very young age. At 13, the triplets founded their own nonprofit organization called the Canadian Youth Funding Association, which helped young women and children. Winnie did everything she could to push her daughters toward success in life. She took them with her to many of the business events she attended. She was preparing them to one day take her place in the company. However, not all the children felt the same way about such plans for their lives. It was very hard for Lucy to accept that her parents expected extraordinary achievements from her. She wasn't the most diligent student, which greatly disappointed Winnie. So the eldest daughter and her mother often clashed and argued over this. At school, Lucy considered herself a nerd. At the time, she wore bangs and braces and felt she could never fit in with her classmates. Even in her own family, where academic knowledge and success were valued above all, the girl felt somewhat out of place. At the age of 14, Lucy met a boy named Oliver Carafa, who was 16 at the time. He was 2 grades ahead of her. Oliver Carafa was born in Slovakia in 1993. His parents immigrated to Canada when he was 8 years old. The family first lived in Windsor
and then moved to Toronto. The boy had a completely ordinary childhood. Oliver wasn't a goody two-shoes, but he wasn't considered a troublemaker either. He sometimes got into minor trouble, but that's not uncommon for most boys. In high school, Lucy and Oliver started talking, and they quickly developed a romantic relationship, which didn't last long. The boy wanted to get the girl into bed, but Lucy wasn't ready for that aspect of life yet. Oliver wasn't willing to wait for her to grow up and slept with one of her friends. Naturally, after such a turn of events, Lucy's high school romance ended abruptly. The triplets graduated from high school, and their mother insisted that all three daughters enroll in the business faculty at the University of Toronto. Winnie had already planned out their entire future, as it seemed she didn't really consider the girls' own wishes. It appeared that what her children wanted didn't matter to the mother. She was simply grooming her replacements. But the worst part was that the woman turned the triplets' lives into a competition among themselves. For example, she promised to buy a new car for whoever got the highest grades. Because of this, the sisters' relationships were sometimes strained. Lucy did fairly well at the university, and after finishing her studies, she began working with her mother in the life insurance business. That's when problems started resurfacing for her. Lucy tried to attract major clients, doing her best to meet her mother's expectations. But apparently, she didn't handle the task as well as Winnie had hoped. The stress of trying to do things she wasn't yet skilled at pushed the girl to her limit. Lucy decided to take a break from her career and live a little for herself. She requested a 2-year leave from work to travel the world, try something new, and figure out what she really wanted to do. The family's financial situation allowed for this, so Winnie gave in and permitted all three daughters to explore other areas of life. The woman promised to cover their expenses for 2 years, provided each of the triplets with a monthly allowance of several $1,000s. Although Lucy seemed to have been under intense pressure her whole life and strived to be like her mother, at the same time, she was incredibly spoiled by her parents. So, what did the Lee their newfound free time? All three decided to become influencers, people who shape public opinion and influence the behavior of their target audience through social media. They created accounts on several platforms under the username Mia Triplets and began posting various content. The girls mainly positioned themselves as models. In many photos, they appeared in lingerie and swimsuits. They often posted pictures with the hashtag #SexyTriplets. This became their distinctive feature. The triplets' social media accounts grew and gained popularity. On TikTok, they had 60,000 followers, and on another social network, 40,000. They couldn't be called super popular, but they still had a sizable interested audience. A considerable number of people followed them. As the triplets gained some fame, companies started reaching out to them with collaboration offers. The sisters were sent free products with requests to promote them. They were paid between $500 and $1,000 per post. Thanks to their new lifestyle, Caitlin, one of the sisters, began participating in various beauty pageants, Miss Toronto, Miss Canada, Miss Intercontinental Canada, and others. She repeatedly won prizes and became a runner-up. Caitlin Lee became somewhat of a celebrity, which also boosted the triplets' popularity on social media. In 2019, Lucy Lee turned 24, and at the same time, something significant happened in her life. The same boy, Oliver Carafa, with whom she had a brief high school romance, reappeared on the horizon. Oliver was now 26. What had he been up to for the past 10 years? After graduating high school, Carafa tried to become a model. His photos could be seen on modeling agency websites at the time. But most of the time since he last saw Lucy, Oliver spent in a prison cell. One evening in 2012, 19-year-old Oliver went out drinking with his friend David and David's girlfriend. They got very drunk, mixing several types of alcoholic drinks, and were not entirely coherent. The girlfriend left the friends around 2 a.m., but the guys continued to drink heavily. Finally stepping out into the fresh air, Oliver decided he was capable of driving. However, as it later turned out,
His alcohol level was several times above the legal limit. Oliver got behind the wheel, and his friend David sat in the passenger seat. Both were very drunk. Without fully realizing his actions, Carafa hit the road and sped down the highway. His speed was excessive until an obstacle appeared in his path. Due to his intoxication, the young man lost control. He veered off the road at full speed and crashed into a pole. It was a serious accident. Witnesses said the sound was like a plane crash. The car was practically split in half. Unfortunately for David, his seatbelt was torn from its mounting mechanism. The impact threw the passenger out of the car, and he hit a lamppost. His skull was literally crushed, and the boy died on the spot. David lost his life due to his friend's recklessness and irresponsibility. Meanwhile, Oliver somehow miraculously survived the horrific crash alive and almost unscathed. He had only minor injuries. Although authorities later stated that no one should have survived that accident. When Oliver finally realized what had happened, he said he was in deep trouble, that he'd go to jail because a person died because of him. And that's exactly what happened. Carafa was arrested and charged with driving under the influence causing death. By that time, his parents had already returned to Slovakia, and they had to post bail for him. In 2014, Oliver was sentenced to 5 years in prison and banned from driving for 15 years. However, prison didn't reform the wayward teenager. He constantly got into trouble, was involved in smuggling, and kept company with shady individuals. Due to his behavior, Oliver was repeatedly denied parole, so he served the full 5 years. The parole board stated that Carafa was a young man with an abnormal sense of entitlement who believed that society's rules didn't apply to him. And so, in 2019, after serving his full sentence, Oliver tried to get his life back on track. He went on social media, hoping to reconnect with people from his past, and stumbled upon the triplets' profile. He immediately recognized Lucy, his high school girlfriend. Now she was a model and looked very modern and attractive. Of course, In 2 kilometers, keep right onto Highway 407 East. over the moon when Oliver messaged her. She learned that he still dreamed of becoming a model, and in that, they were very similar. Her former boyfriend seemed even more charming and handsome than he was in school. Without hesitation, she agreed to go on a date. The young couple's relationship developed rapidly, as by the second date, Lucy moved in with Oliver. Lucy's mother, Winnie, was not thrilled with this decision because she categorically disliked the young man. She believed he was a bad influence on her daughter and was certain that Oliver would lead Lucy down the wrong path. Considering what would happen next, the mother was right. As a means of leverage, Winnie cut off Lucy's financial support. She had been giving the triplets several $1,000s a month for expenses. Now she declared that since her daughter was living with her boyfriend, she could support herself. At first, this was quite difficult for Lucy, even though she and her sisters earned money from social media advertising, which had to be split 3 ways. Besides, the girl was used to living in luxury, never denying herself anything. However, the problem was soon resolved. Stay in the middle 2 lanes and go past this exit. And was able to meet his girlfriend's demands. The only thing was, he earned them through less than legal means. After getting out of prison, Carafa started one shady business after another. He wanted to become a real entrepreneur, an influential businessman, a multimillionaire. So he dabbled in all sorts of things, from exporting cars for social media ad shoots to selling weighted blankets. Oliver was ready to do anything to make a ton of money. And he succeeded. Soon, the couple moved into a 2-bedroom townhouse in Toronto. Lucy was Oliver's personal driver. Use the right 2 lanes to keep right onto Highway 407 East. 15 years. The girl drove him to all his business meetings and helped transport the cars he sold. Lucy was involved in all of her boyfriend's business ventures. There were suspicions that all these enterprises were illegal. The imported Keep right. Rafa brought into and out of the country were most likely stolen. He sold them for parts, smuggled them, and made a decent. For about 24 kilometers, continue straight. If you're not caught,
you're not a thief. Lucy and Oliver's relationship had been going on for a whole year when the pandemic began in the spring of 2020. The whole world was in lockdown. The couple also stayed home in isolation for a while. But then Oliver got the idea to visit Slovakia to see his parents and then travel around Europe despite the pandemic. And of course, he wanted to take Lucy with him to introduce her to his family. They bought plane tickets, arrived at the airport, and tried to board their flight. But due to pandemic restrictions, Carafa could return to Slovakia because he had dual citizenship, while Lucy could not because she wasn't a Slovak citizen. At the airport, the couple was told that the only way Lucy could board the flight was if she were Oliver's wife. Any reasonable person would have accepted the rules and canceled the trip. But Lucy and Oliver were not rational people. They decided to get married right there in the airport, online. During the lockdown, many things were indeed done via Zoom, including marriage registrations. But getting married at the airport just to board a plane, without any prior talk of marriage, was foolish and reckless. Nevertheless, Lucy and Oliver did it. They traveled around Europe for several months and then returned home to Canada at the end of the summer. Meanwhile, Carafa planned to expand his business. Somehow, he met a man named Tyler Pratt and desperately wanted to work with him. Oliver saw great opportunities in Tyler that he wanted to exploit. But their relationship with the new acquaintance was far from smooth. Tyler Pratt was born in British Columbia and grew up in a large family. He had previously been married and had 2 children. Officially, Tyler played hockey and, like Oliver, was an entrepreneur, running a diamond production company and a dietary supplement company. But on an unofficial level, this man was involved in selling illegal substances. He wasn't just a street dealer, he was a major player. Pratt dealt with importing large quantities of white powder from another country and then selling it to lower-level distributors. Accordingly, he made a lot of money from it. Rumors were that he could sell drugs worth $1 million in a single day, so Tyler was very wealthy. In 2020, Pratt divorced his wife, but continued to stay in touch with his children. Despite what he did, people said he was a wonderful father. He never missed holidays or his children's birthdays. He was very attentive and spent all his free time with them. Tyler was around 40 when he met a woman named Jordan Romano in 2020. Jordan grew up in Ontario and was about 25 when she met Pratt. The woman made a living as an exotic dancer. Their romance developed quickly. Soon, Jordan got a job as her boyfriend to took over all her financial needs. The couple lived in luxury, designer clothes, expensive cars, costly trips, and the like. In the summer of 2020, Jordan and Tyler decided to start a life together. They got engaged and planned to marry soon, to create a full-fledged family. Most importantly, Tyler wanted to quit the illegal business, start living an honest life, and become a law-abiding businessman. Jordan said they just wanted to be a normal couple and get rid of the negativity associated with selling illegal substances. However, sooner or later, one has to pay for any sins. And in July 2020, fate brought Pratt together with Oliver Carafa. When Tyler was looking for an honest entrepreneur among his acquaintances to invest his money in, someone suggested he contact Oliver. The men arranged to meet for a business dinner to get to know each other better. Carafa was a very charming person and knew how to persuade. He spent the entire evening telling his new acquaintance about his grand plans, assuring him of the legality of his business, and boasting about his successes. At the end of the dinner, Oliver asked Tyler if he wanted to invest in one of his new ventures. In fact, Pratt was very impressed by the young man who had achieved remarkable heights in a short time. He was taken with the idea of a legitimate business and agreed to invest $170,000 at their first meeting, even though he had no idea what it was about. In reality, Oliver, learning that Tyler had a lot of money, made up a non-existent business on the spot and convinced him to invest. When Carafa returned home to Lucy after this meeting, he asked her to come up with a business to invest Tyler's money in. Oliver was tossing around various ideas, and one horrific thought came to mind.
Since Carafa himself was from Eastern Europe, he could bring girls from there and find clients here in Canada. In other words, he wanted to invest Tyler's money in another underground and despicable business. Pratt would hardly have approved of his idea. Oliver shared his thoughts with his wife. Fortunately, Lucy had enough sense to dissuade her husband from such a venture, telling him it was the dumbest idea he'd ever had. In the end, Carafa decided to start a business selling personal protective equipment, which was especially popular during the pandemic. Protective masks, goggles, and gloves, everything used by hospital staff and ordinary citizens during the lockdown. Oliver planned to make a financial profit by buying these in-demand items at a low price and then selling them at a high markup to make a fortune. With his idea, Carafa went to Tyler and outlined all the advantages of the new venture. Tyler was thrilled, thought Oliver had struck gold. Pratt already considered Carafa his new best friend and business partner, but in reality, things were not so rosy. Jordan and Lucy also became friends and started spending a lot of time together. The families began meeting frequently, visiting each other's homes. Tyler adored his new partner so much that he gave him expensive jewelry for his birthday. The couples dined together, had dinners, and even planned a joint vacation in Italy. Carafa told Tyler that the business was going well, and they were selling personal protective equipment by the truckload. Profits were flowing in, but he needed more money to increase shipments. Pratt, inspired by being an honest investor now, didn't hesitate to give Oliver another $470,000. All transactions were done verbally. There were no official contracts between the two partners. The money was handed over informally, often over dinner. Tyler knew the new business was legal, so he wasn't worried. In about 10 kilometers, take exit 24 toward Toronto and Highway 403. Went. Even Lucy didn't suspect what Oliver was really doing. She simply believed that all the money was being invested in personal protective equipment that was then shipped to Europe. A few months later, Tyler started asking questions. He asked where his share was and when he would see a return on his investments. Oliver explained to his partner that the money was in Europe and couldn't be easily withdrawn. It would take some time. He showed bank statements from European accounts. One of them had a balance of 12 million euros. Carafa convinced Tyler that 3 million of that was guaranteed for Pratt. This reassured the investor somewhat. Everything would have been fine, except the accounts Oliver showed his partner were fake. There were no 12 million euros in his accounts. Where the $640,000 Tyler had provided actually went remains a mystery. Whether the personal protective equipment business ever existed is also unknown. At least it wasn't reported in the media. One thing is certain. At some point, Oliver lost all that money. Or perhaps it was nothing more than a simple scam from the start. Regardless of what really happened to the funds, Tyler returned to the issue of profits. He demanded the 3 million euros that Carafa had guaranteed him. But Oliver didn't have that kind of money. He didn't know what to do and, in desperation, turned to Lucy. He explained to his wife that he had lost the funds Pratt had provided for the business and didn't know how to get out of the situation. Lucy suggested buying time and wrote a check in Tyler's name for $1.5 million. This money was supposedly to be withdrawn from Lucy's mother's bank account. The girl assured her husband that Winnie wouldn't even notice the missing amount. Lucy thought the check scam would calm Tyler down and give them the time needed to find a real solution. It later turned out that the check was never cashed. The next step was another scam. Winnie, Lucy's mother, ran an insurance company, and the girl had spent enough time there to understand how it worked. Lucy told Pratt that she could arrange an insurance policy through her mother's firm to transfer money from Europe to Canada without paying taxes. Tyler and Jordan agreed to purchase a $1.5 million insurance policy, unaware that they were being deceived again. In reality, Lucy committed insurance fraud, simply keeping the money she received from her friends. Instead of finding a way out of the mess Oliver had created, Lucy made it even worse. It's unclear what these people were thinking or what they were hoping for.
February 2021 arrived. Tyler was fed up with giving money and getting no return on his investments. He had bought the insurance policy from Lucy to try to speed up the process of transferring funds from Europe, but he still hadn't seen a cent. He realized that for some reason Oliver and Lucy were just stalling. So he warned his partner that if he didn't see the money by March 1st, they would have serious problems. Oliver panicked because he knew about Tyler's illegal business and assumed he might still have connections with dangerous people. Carafa turned to Lucy for advice again. The couple thought long and hard about how to get out of the situation. They didn't have enough money to settle with Tyler. That's when Oliver and Lucy decided they needed to end it once and for all. And that's when things took an even more horrific turn. On February 28th, 2021, just one day before the deadline, Carafa invited his partner and his fiancée to a business meeting. The reason, supposedly, was a new business idea, to grow marijuana legally. Oliver had even found a... In 2 kilometers, take exit 24 toward Toronto and Highway 403. He sketched out a business plan and assured Tyler that they could make much more money. Carafa claimed he had already arranged everything with the realtor, so he invited his partner to join him at the meeting to discuss it together. Pratt was intrigued and, unaware that it was all a big lie, that there was no realtor or business plan, agreed to the meeting. In reality, Carafa lured Tyler to the warehouse for a far more sinister reason. Earlier that day, Oliver had bought a car. Use the right 2 lanes to take exit 24 toward Toronto and Highway 403. The car had no connection to Carafa. Then Lucy obtained a SIM card registered to one of her friends to further cover their tracks. A few days before the set date, Oliver and Lucy exchanged various messages. Take the exit. Discussing Tyler and his fiancée, Jordan. In their correspondence, they also discussed for about 28 kilometers, continue straight. Last day of winter. The couple even tried to encrypt their messages. So on February 28th, 2021, using the borrowed SIM card, Oliver sent Tyler a message, warning him that he and Lucy were just 10 minutes away from the warehouse. Meanwhile, Carafa and Lee drove to the empty hangar in the white Audi, turned around the corner of the building, and hid the car in a small dead end. Lucy, who was driving, wore a light-colored wig as a disguise in case the car was accidentally caught on surveillance cameras. Soon after, Tyler and his fiancée, Jordan Romano, also arrived at the warehouse in their Range Rover and pulled into the parking lot behind the building, where they were supposedly meeting the realtor. And that's when the alarming events began to unfold. Tyler got out of his car and was confused because his partner had arrived in an unfamiliar vehicle, and his wife, Lucy, was wearing a blonde wig for some reason. Pratt asked Carafa about the realtor they were supposed to meet. While the men talked near their cars, Lucy got into the Range Rover with Jordan and tried to distract her with conversation. Tyler's fiancée was also somewhat puzzled. She thought they would quickly inspect the rental space and then all go to a restaurant to grab a bite. Jordan was dressed for the occasion. She wore a light beige sweater and high-heeled shoes from a famous brand. However, Lucy looked unnatural. Usually, she dressed very stylishly, glamorously, and took every opportunity to emphasize her status with designer clothes. Now, in addition to the strange wig, she was wearing old sweatpants. It was all very suspicious, and Jordan couldn't shake the feeling that something was wrong. Recently, Romano had learned that she and Tyler were expecting a baby. She was now 13 weeks pregnant. It wasn't from their friends, so what happened next took on an even monstrous tone. At some point, stopping mid-sentence, Lucy opened the Range Rover's door and jumped out onto the street. At that moment, Jordan looked up at the men and saw Oliver pointing a gun directly at a bewildered Tyler's face. While Lucy distracted with chatter, her husband had pulled out a weapon and was now holding Pratt at gunpoint. Before the pregnant woman could do anything, Oliver aimed the gun at her and pulled the trigger several times. The first 2 bullets missed, hitting the car. Jordan immediately shifted into gear and tried to drive away from the scene.
Then Oliver fired a third time. Unfortunately, this shot hit its target. The bullet struck the left side of her chest. It all happened in a matter of seconds. Tyler, standing a few meters away from Oliver, didn't even have time to react to what had just happened. When the man realized that his so-called friend and partner had just shot his pregnant fiancée, he lunged at him. But Oliver managed to turn around and, without aiming, started pulling the trigger. He shot at Tyler 5 or 6 times. Several bullets hit his arms, and one grazed his head. But the final shot, aimed directly at his chest, stopped him, and the man fell to the ground dead. Pregnant Jordan and Tyler saw Oliver and Lucy as friends. They trusted them implicitly. But it was all a lie. After this senseless attack, Carafa and Lee pulled Romano's body out of the Range Rover and left it on the roadside. They got into the car themselves and fled the scene. Their plan was to sell the SUV to make some money. So they took the vehicle to their friend's garage to have it dismantled for parts and sold, thus covering their tracks. After that, the perpetrators returned to the industrial park, walked past the motionless bodies of Jordan and Tyler, and got into the Audi. They took that car to the garage as well and had it dismantled for parts to avoid being traced. Oliver and Lucy returned home by taxi. The couple was in high spirits. The adrenaline was pumping. They had just committed the perfect crime, and there was no way they could ever be caught. The only thing they didn't know was that one of the victims was still alive. At 7:30 p.m., a truck was passing by the warehouse in the industrial park. The driver noticed something unusual on the ground. He stopped the truck and approached to see what had caught his attention. In the grass on the roadside, a woman lay motionless. She was covered in blood. Incredibly, after being shot in the heart, Jordan was still alive. She initially lost consciousness from the pain, but upon coming to, she continued to cling to life. With her last strength, the woman whispered to the driver that she had been shot and asked him to call an ambulance. Emergency services arrived at the scene immediately. Jordan Romano was taken to the hospital and sent for surgery. Naturally, after the report of a shooting, law enforcement officers were also dispatched to the scene. The police found Tyler's body nearby behind the warehouse. Unfortunately, after the shot to the chest, he died instantly. While the authorities were unsuccessfully trying to identify the perpetrators, as they had no idea who could have carried out the shooting. Oliver and Lucy sat at home in front of the TV, following the news. The husband and wife were proud of each other for pulling it off so easily. In one fell swoop, they got rid of all their debts and made some money from selling the 2 cars. But their joy vanished when the reporter covering the incident announced that one of the victims had survived and was currently in a coma. At that moment, Oliver and Lucy's triumph turned to panic. The news mentioned that the victim's condition had stabilized, and doctors hoped the patient would soon regain consciousness and be able to provide some comments about what happened. This meant their perfect plan had failed. Oliver and Lucy decided to flee Canada immediately. They flew to Eastern Europe just a day after the incident. After spending a few days in a hotel in Prague, the couple went to Slovakia to Oliver's parents. Meanwhile, the police began their investigation. The authorities did everything possible to track down those responsible for the crime. They started by checking cell tower data. They managed to trace the number from the SIM card Lucy had borrowed from her friend. The subscriber with that number was at the crime scene during the shooting. Identifying the real owner was easy. The unsuspecting girl had lent her spare SIM card, unaware. She honestly told the officers that she had given her extra SIM card to Lucy Lee. That's how the police got the names of the first suspects, Lucy Lee and her husband, Oliver Carafa. The next step was checking surveillance cameras, which captured the couple hurriedly leaving their apartment and heading to the airport, adding to the suspicions. Then evidence started piling up one after another. The light-colored wig, parts of Lucy's clothing with blood stains, documents related to the insurance scheme, and keys to the white Audi seen at the crime scene on cameras. The evidence against the couple was mounting, and 3 days after being in a coma, Jordan Romano woke up.
The girl was confused and didn't immediately understand what had happened to her. Police officers had to deliver the heartbreaking news to Jordan. She had not only lost her fiancé, but also her unborn child. Recovering from the initial shock, Romano did everything she could to recall the events of that tragic day. An international arrest warrant was issued for 28-year-old Oliver and 25-year-old Lucy, who had fled the country. According to law enforcement, the couple spent some time in Slovakia with Carafa's parents, then visited the Czech Republic before disappearing in Budapest, Hungary. Lucy's mother, a well-known entrepreneur in Canada, reached out to the media and made a statement, saying she was shocked, alarmed, and puzzled by her daughter's involvement in this unfortunate incident. The woman publicly urged Lucy to cooperate with the police, but Oliver Carafa's parents reacted very differently when they learned that their son and daughter-in-law were suspected of committing a crime. The boy's father paid 250,000 euros to some people to hide Oliver and Lucy and provide them with new identification documents. That's how the criminal couple ended up in Hungary, where they hid for 2 months until the police caught up with them. Carafa and Lee were arrested and placed in a holding cell. Now they faced a lengthy extradition process to Canada, while Oliver protested against returning, insisting he be sent to his native Slovakia. Lucy spent a few days in a Hungarian prison and declared that it wasn't a 5-star hotel, so she needed to return to Canada immediately. The girl was unhappy with the hard bed, the clothes provided, the tasteless food, and the dreary environment. And when the authorities agreed to send her to Canada, Lucy threw a tantrum over the economy class. In about 10 kilometers, keep right. First class, because her mother could afford a comfortable trip for her daughter. This was the height of audacity and cynicism. During questioning at the police station, where Lucy was taken straight from the plane, she refused to say anything, explaining that her mother and lawyer had forbidden her from speaking. Apparently, Lee hoped her mother's money would help her avoid conviction. The girl confidently stated that she was not guilty of anything. In their relationship, Oliver handled the finances. She didn't know how he dealt with his business problems and never cared to find out. Lucy and Oliver were set a bail of $2.7 million. The mother immediately paid the full amount, and the girl was released pending trial. Subsequently, Lucy violated the conditions of her bail, so she was taken back into custody and sent to jail. Meanwhile, Oliver, who was eventually extradited back to Canada, was denied bail altogether. He spent 2 years in prison awaiting trial. The court hearing began in April 2024. The trial lasted just over a month. Sitting in the dock, Lucy spun a wild, elaborate story about how she was forced to suffer because of her husband. She accused him of every sin imaginable, just to get herself off the hook. Lucy also tried to provide herself with an alibi, claiming she spent the entire day with her family, though no family member could confirm this. Her husband and accomplice, Oliver Carafa, refused to testify in court. The jury found Oliver and Lucy guilty on all charges. Both were sentenced to life imprisonment with the possibility of parole after 25 years. This story can be described in many ways: a theater of the absurd, a tangled plot of a love drama, or the script of a senseless crime. Rivalry over a man rarely leads to anything good. This is exactly what the participants in this story eventually realized when their lives changed overnight, and for some, simply ended absurdly. And before we get started, be kind enough to support my channel. Subscribe to the channel, like the video, and stay active. It will help a lot. I will be very grateful to you for that. Let's get started. Emilia Carr was born on August 4th, 1984. She grew up in the city of McIntosh, Florida, where she lived with her parents, 2 older brothers, and younger sister. Emilia had far from an ideal childhood. From an early age, the girl was subjected to abuse by her own father and grandfather, the very people who were supposed to protect her and ensure her safety. When the authorities learned about the investigation involving minors, all 4 children were removed from the family. Emilia's father was arrested and held accountable.
The man was ordered to complete a court-mandated program. For some reason, he was not sent to prison, as they believed he would reform after the program. But then, the children... In 1.5 kilometers, exit left to merge onto Highway 427. This went on throughout Amelia's childhood and teenage years. The authorities turned a blind eye, believing her father had changed. Worst of all, the girl's mother also ignored what was happening, even though she clearly saw how her daughter suffered. She knew but did nothing. Amelia described the horror she felt almost every night when she went to bed. As soon as she heard the creak of floorboards outside her room, she knew her father or grandfather would abuse her again. At school, Amelia pretended everything was fine at home. She focused on her studies to achieve something in life and truly excelled. Her IQ was 125. Amelia was an excellent student and believed a good education would help her change her situation. When she turned 15, the abuse was still ongoing. But now Amelia began to fear for her younger sister, Malagra, who was 13 at the time. She suspected that Malagra was also being abused. The sisters were incredibly close. The younger girl was born with several congenital defects, and Amelia felt obligated to protect her. But what could a schoolgirl do against two grown men? The girl went to the school administrator and told them everything that was happening at home. As soon as the teachers learned about the abuse in the family, her father was immediately arrested. This time, he was actually charged and was set to appear in court. Amelia, her mother, and maternal grandmother were ready to testify in court. Stay in the left 2 lanes. Trying to fix the situation, Amelia's father decided to take action. He wasn't going to spend time in prison and hired a hitman to get rid of his wife, mother-in-law, and eldest daughter all at once. But apparently, he was in such a hurry to deal with his family that he approached the wrong person. It turned out the hitman he hired was an undercover police officer. Despite the fact that Amelia's father had abused his eldest daughter for 10 years, possibly molested the younger one, and then hired a hitman to eliminate his family members, he was sentenced to only 4 years in prison. However, this time was enough for Amelia to get back on her feet and breathe freely. She was finally able to escape the abuse and protect her younger sister from it. For the first time in her life, things were going well for the girl. She became passionate about photography, started working in modeling, and enlisted in the military. Unfortunately, her difficult childhood left a mark on Amelia, as she had endured too much. On one hand, she felt guilty for sending her own father to prison. On the other, she was incredibly angry at her mother for allowing her husband to abuse the children, for not intervening or protecting them. The girl was torn by conflicting emotions and had to cope with them somehow. Eventually, Amelia left her mother's home and lived in various foster families. Then she dropped out of school and, at 17, became pregnant. The father of the child was a man much older than her. To avoid legal trouble for him, Amelia married him. The marriage was doomed from the start, and the couple soon divorced. After that, the young woman changed partners like gloves, constantly entering relationships that weren't right for her. As a result, she had 2 more children with 2 different men. Then Amelia periodically got involved. Use the left 2 lanes to exit left to merge onto Highway 427. Helping her ex-husband steal exotic birds. By the age of 21, Amelia was a single mother with 3 children. She realized she was on the wrong path and decided to turn her life around, to settle down somehow. So she earned her high school diploma, trained as a massage therapist, and began earning a decent living. It was at this stage of her life that Amelia met a couple who played a significant role in this story, Joshua Fulgham and Heather Strong. They were about 3 years older than Amelia and had been in a relationship for quite a long time. Their romance began back in high school. Joshua Fulgham was born on August 16, 1981 in Mississippi, and like Amelia, he had a very troubled childhood. When the boy was about 7, his mother brought home a new partner who constantly beat Josh. The boy was always covered in bruises and suffered several head injuries, which caused him to repeat grades multiple times before being expelled from school altogether. The closest person to Joshua
was his grandmother. She understood him like no one else and did everything she could to ease her grandson's suffering. Unfortunately, when Fulgham was a teenager, his grandmother passed away. The boy was left alone with his problems. This was the final straw for him. After the elderly woman's funeral, Josh's life seemed to spiral completely out of control. He turned to alcohol and illegal drugs to cope with the situation and eventually became a criminal. Fulgham committed arson and burglaries, and one day he was caught. At 16, Josh ended up in juvenile detention centers multiple times. Once, after being released, he met a girl named Heather Strong. Heather was his age, but very kind and gentle. Her face always lit up with a smile. She knew how to offer support and care. At the time, 16-year-old Heather worked as a waitress. When they met at a cafe, In 2.2 kilometers, take the exit to merge onto Highway 409. Teenage love. When a family member attacked Heather at home, Josh and his mother opened their home to her. That's how the couple began living together. At 18, Heather became pregnant with Josh's child, and their first son was born. The young father settled down and got a job in trailer construction and installation. They could now afford to move out and live on their own. It seemed a bright future awaited them. However, soon, Joshua fell back into using illegal substances, and his life went downhill. His entire world, Stay in the second or third lane from right and go past this exit. their means of survival ran out quickly. To fund his destructive addiction, Fulgham turned to selling illegal drugs. And since that money wasn't enough, he decided to produce psychoactive substances himself. His drug addiction completely changed. Use the right lane to take the exit to merge onto Highway 409. Volatile and highly aggressive person. Soon, he began physically abusing Heather, seeing other women behind her back and acting erratically. The young woman didn't want her child to grow up in constant fear. She packed her things and moved with the baby to her grandmother's house. This happened repeatedly. Heather, Take the exit. Josh would pull himself together, clean up the house, and go retrieve the mother of his child. He would beg her on his knees to return to him, assuring her he was done with drugs and that things would be different from now on. But people rarely change. As soon as Heather believed him and returned, the cycle would repeat after some time. It was during this period, when the couple was constantly breaking up and getting back together, that Heather became pregnant again. They decided their life was too unstable to have another child. So when Heather gave birth, In 4 kilometers, keep right. it would be best for the baby to be given up for adoption, which is what happened. This difficult decision became a point of no return for Josh. He finally realized he needed to get his act together, or one day he would lose everything he had. In 2003, 21-year-old Heather and Josh tried to start over. They moved from Mississippi to Marion County, Florida, where Josh's other grandmother lived, who helped them get back on their feet. Everything was going well until the couple met a young woman named Amelia Carr, and then everything went downhill again, especially for Heather. At the time, Amelia was dating a man named Jamie Akeem. They had been friends since school, and he was also the father of one of her children. Their relationship was complicated, with the young couple constantly breaking up and getting back together. When Josh and Heather moved to Florida, the two couples met and started spending a lot of time together. Soon after the move, Heather became pregnant again. This was her third child. Unfortunately, instead of becoming a loving and caring father, Josh relapsed and returned to his destructive habits. He became excessively aggressive. Fulgham was angered that Heather, due to her pregnancy, refused intimacy, and he began In cheating. 2 kilometers, keep right. Somehow, Amelia and Josh went At the light, use the left lane to turn onto Martin Grove Road. Then make a U-turn. car accident. They were completely devastated by the news. To console each other, they couldn't think of anything better than to sleep together. From that moment, their affair began. At the time, Emilia and Jamie Akeem were on a break, so Carr's boyfriend had no idea, and the lovers met almost every day. But pregnant Heather had no. At the light, use the left lane to make a U-turn. When Strong gave birth, all the childcare responsibilities fell on her shoulders.
Josh found it far more entertaining to spend time with Amelia than to care for the baby. Make a U-turn, then keep right to merge onto Highway 409 toward Highway 401. Amelia, who called herself a friend, were secretly involved. She was utterly devastated. The woman packed her things, took the children, and returned to Mississippi. As the saying goes, you don't value. At the light, turn right onto Belfield Road. Joshua felt when he realized he had lost his part yet again. Only then did he realize that he truly needed only Heather. Amelia Carr was just away. In 1 kilometer, turn right onto Kipling Avenue. Josh was never in love with her. Fulgham simply thought the grass was always greener on the other side. After thinking it over, he ended things with Amelia and 2 weeks later went to Mississippi to win back his beloved. He swore up and down that he would never look at another woman, that he couldn't be happy without Heather, and that he would carry her in his arms and do everything to make her and the children happy. The woman melted again, believed Josh. This marked the beginning of an endless, tangled love triangle. At the next light, turn right. Mississippi for a while. 5 months passed since their reunion, and everything was wonderful until they decided to return to Florida. Although Josh loved Heather, there was something about Amelia Carr that wouldn't. At the light, use the right lane to turn onto Kipling Avenue, then keep right toward Highway 401 East. Fulgham almost immediately started drinking and using illegal substances again, becoming aggressive once more. His behavior led to constant arguments and family disputes. After yet another breakup, Josh ran back to Amelia and found solace in his mistress's bed. However, this situation didn't sit well with Heather, and now she wanted to bring Fulgham back into the family. This went on for months. Josh would leave one woman for the other, then return, until all the players in a strange Zara dress that's apparently impossible to pull off. Well, unless you're patented. It's officially time to try her on. Guys, I am so excited. It's gonna look so. Use the right lane to keep right toward Highway 401 East. I still think it's gonna be stunning. Step 1, hair up. Step 2, use the left lane to make a U-turn at Manville Road. Step 4, confidence. Wait. I almost forgot the signature next part. Okay, I need to back up for you guys. Oh, how the tables have turned since the beginning of this video. Make a U-turn. And can we have a moment for the back of the dress? Oh, Padme? No, this is bad May. Stay in the second lane from right. It's apparently impossible to pull off. Well, unless you're patented. It's officially time to try her on. Guys, I am so excited. It's gonna look so. Oh my God, I can't even wait for this. I still think this can be stunning. Step 1, hair up. Step 2, a little bit of frosting. Step 3, a good pair of heels. And step 4, confidence. Wait. I almost forgot the signature next part. At the light, turn right onto Rexdale Boulevard. It's the beginning of this video. This guy's finally meeting the girl he's been talking to online for 5 years, and what happened is just beautiful. What's wrong? Why are you nervous? Wait. You guys talk all the time now. It's different time. Why is it different? It's not different. Different. It's not. It's been 5 years. She's Stay in the middle lane. At the next light, turn right. I can't go. At the light, turn right onto Redwater Drive. I'm so happy to be here. You're my emotional support human. This guy's Sino ang kaisa-isang anak ni
No wonder everyone is talking about how Snow White's dress looks like secondhand cheap polyester. It turns out that Disney has made princess movies with great care. Who still remembers Cinderella's ball gown 10 years ago? It was designed by Sandy Powell, who won 3 Oscars for Best Costume Design. Preparations began 2 months before the filming of the movie. At the time, it was called a fairy tale masterpiece in reality. The dress required 18 tailors to sew together. A total of 250 meters of fabric and 500 hours of production were used. In order to make this dreamy dress shine brightly under the night In 900 meters, turn right onto Jen Thorne Avenue. the rigid bustle, but uses 12 layers of silk. Each layer is dyed a unique blue. It has a more dreamlike effect when it turns around. 12,000 kilograms of Swarovski crystals and 200 grams of turquoise are hand inlaid on the skirt to create a glittering visual effect, making it a real magic dress. In order to meet the setting that Cinderella can communicate with animals, 3-dimensional flowers and butterflies are also sewn. No wonder everyone is talking about how Snow White's dress looks like secondhand cheap polyester. It turns out that Disney has made princess movies with great care. Who still remembers Cinderella's ball gown 10 years ago? It was designed by Sandy. Stay in the second lane from right. Best Costume Design. Preparations began 2 months before the filming of the movie. At the time, it was called a fairy tale match. Go past this light. Then at the next one, turn right. Then America Big. At the light, turn right onto Jen Thorne Avenue. Turns right, left, right. Then shoulder, shoulder. He knows this. Hello. Teach him this. Okay. So shoulder, shoulder. In 600 meters, turn right. I don't know how this is. Wait, like that. I don't know what I'm doing. At the light, turn right onto Hinton Road. You go scoop up like that. Then here, here, like that. And you just like pull it into yourself. I think he knows it. How about we put the music? At the next light, turn right. Music, please. At the light, turn right onto Brookmere Road. Then take the first right onto Elmhurst Drive. Take, take, and then to yourself. Then turn right, left, right. Then shoulder, shoulder. He knows this. Hello. What are you doing? Teaching us. Okay. So shoulder, shoulder. Okay. Heart, heart. Play with your heart. And go like, I don't know how this is. Like that. I don't even know what I'm doing. She'll teach you, Britt. Okay. Like, what are you doing, girl? Okay. Then you go scoop up like that. And here, here, like that. And you just like you pull it into yourself. I think he knows it. How about we put the music? Like that. Say music, please. At the light, turn right onto Henley Crescent. Then take the first right onto Elmhurst Drive. Người mặc quần lót màu gì? Ôi kỳ cũng thấy. Không có giỡn chơi người đâu. Tao muốn hỏi là hiện giờ người đang mặc underwear. In 1 kilometer, turn right onto Albion Road. Nói cho bà biết, bà đừng tỏ trai biết hay chưa? Cứ nói cho ta nghe đi, ở đây chỉ có một mình ta và người đang ngồi đây thôi, không có ai chịu tiền đâu, cứ quá nói mà nói. Thật ra từ đó giờ vẫn bị lót. Bị phát đó mà. Trên cơ thể con người chỉ có một cái này là quý giá nhất thôi, tại sao người không bảo vệ và che chắn? Rưỡi đi. At the next light, turn right. Hiện giờ người mặc quần lót màu gì? Ôi kỳ cũng chạy. Ta không có giỡn chơi người đâu. Muốn hỏi là hiện giờ người đang mặc underwear màu gì? At the light, turn right onto Albion Road. Nói cho bà biết, bà đừng tỏ trai. Chris Martin didn't mean to expose the affair, but the moment it happened, the crowd knew. This wasn't an accident. It was revenge. At a Coldplay show in Paris, the cameras caught a man kissing a woman, but the woman wasn't his wife. The moment went viral, but here's what people missed. That camera shot, it was planned. The man's wife had already found out about the affair.
But instead of confronting him in private, she knew Coldplay's kiss cam always gets attention. So she reached out to one of the crew photographers and gave him one job. Make sure the world sees what I saw. Before the camera moved in, a man in a bright blue jacket gave a quick hand signal. And the woman next to the couple, she was already smiling, like she knew exactly what was coming. Chris Martin paused mid-song, and then he said the line no one expected. Either they're having an affair or it's very shy. That wasn't a coincidence. Chris Martin didn't mean to expose the affair, but the moment it happened, the crowd... At the light, use the left lane to make a U-turn at Penley Avenue. ...show in Paris. The cameras caught a man kissing a woman, but the woman wasn't his wife. The moment went viral, but here's what people missed. That camera shot, it was planned. The man's wife had already found out about the affair, but instead of confronting him in private, she knew Coldplay's kiss... The light, turn right onto Finch Avenue West. ...the crew photographers and gave him one job. Make sure the world sees what I saw. Before the camera moved in, a man in a bright blue jacket gave a quick hand signal. And the woman next to the couple, she was already smiling, like she knew exactly what was coming. Chris Martin paused mid-song, and then he said the line no one expected. Either they're having an affair or it's very shy. That wasn't a coincidence. Chris Martin did... Một người đàn ông thản nhiên đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng. Không ngờ chỉ 2 giây sau đã có người bấm chuông và đưa đến đúng combo burger anh vừa đặt. Vợ anh thấy lạ nên thử đặt kem dưỡng da, và y như vậy, cũng chính người giao hàng đó quay lại chỉ sau 2 giây. Cả hai vợ chồng đều thấy ứng dụng này quá tuyệt vời và bắt đầu thử nghiệm liên tục. Họ đặt giấy vệ sinh, quần áo, giày dép, thậm chí cả một phần bít tết nhập khẩu từ nước ngoài, dù nhà hàng đó chẳng hề có chi nhánh ở trong nước. Một lúc sau, người vợ chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới bị mất 2 năm trước và thử nhập thông tin vào ứng dụng. Bất ngờ thay, người giao hàng mang đến đúng chiếc nhẫn cũ, mặt trong vẫn còn khắc tên hai vợ chồng. Sau đó, cô lại thử gõ tên con chó cưng đã bị lạc. Người giao hàng đến, mang theo một chiếc hộp, bên trong là một bình chữa cốt. In about 1 kilometer, turn right onto Islington Avenue. Khóa chó còn sống. Lần này, chú chó thực sự quay về, vẫn là nó, bằng xương bằng thịt. Lúc này, người chồng bắt đầu cảm thấy bất an. Một ngày nọ, người vợ bỗng nhớ đến mẹ mình đã qua đời nhiều năm. Khi cô định đặt đơn, Jack vội vã lao tới ngăn lại, nhưng quá muộn, cô đã nhấn xác nhận. Phí giao hàng lên tới 160 triệu đồng. At the next light, turn right. Không đủ tiền. Hôm sau, Jack thử nhập tên một nghệ sĩ nổi tiếng thì thấy phí lên đến 3,7 tỷ đồng. Có vẻ như phí giao hàng phụ thuộc vào giá trị của người đó. Cuối tuần, họ định đi xem phim nhưng vợ về trễ. Jack nghĩ ra một cách nhanh gọn, nhập tên vợ vào ứng dụng. Phí giao hàng vẫn chỉ 800.000 đồng. 2 giây sau, người giao hàng mang vợ anh tới rạp. Sau khi xem phim, cô thắc mắc sao mình rẻ thế. Jack cười bảo, vì chúng ta là một cặp đôi nên chỉ tính phí cơ bản. Từ đó, vợ anh không còn chen chúc đi. At the light, turn right onto Islington Avenue. Đến nhà trước cả giờ tan tầm. Dù có du lịch nước ngoài, họ vẫn có thể gọi đồ ăn yêu thích giao tận nơi. Đến ngày kỷ niệm cưới, Jack nấu một bữa tối ấm cúng, nhưng vợ anh lại muốn ra ngoài ăn. Khi cả hai đang lưỡng lự, họ cùng nghĩ đến ứng dụng ấy. Họ nhập tên nhau và cùng nhấn xác nhận. Ngay lập tức, in 2.2 kilometers, turn right onto Weston Road. Jack lập tức rút điện thoại ra, vẫn còn sóng. Anh gọi cho người bạn thân và nhờ cài ứng dụng để đặt giao hàng giúp. Nhưng lần này, phí giao hàng để đưa họ trở về là 200 triệu đồng mỗi người. Câu chuyện kỳ lạ này nằm trong bộ phim Thế giới kỳ diệu, đặc biệt mùa hè 2022. Một người đàn ông thản nhiên đặt đồ ăn qua ứng dụng giao hàng, không ngờ chỉ 2 giây sau đã có người bấm chuông và đưa đến đúng combo burger anh vừa đặt. Vợ anh thấy lạ nên thử đặt kem dưỡng da, và y như vậy, cũng chính người giao hàng đó quay lại chỉ sau 2 giây. Cả hai vợ chồng đều thấy ứng dụng này quá tuyệt vời và bắt đầu thử nghiệm liên tục. Họ đặt giấy vệ sinh, quần áo, giày dép, thậm chí cả một phần bít tết nhập khẩu từ nước ngoài, dù nhà hàng đó chẳng hề có chi nhánh ở trong nước. Một lúc sau, người vợ chợt nhớ đến chiếc nhẫn cưới bị mất 2 năm trước và thử nhập thông tin vào ứng dụng. Bất ngờ thay, người giao hàng mang đến đúng chiếc nhẫn cũ, mặt trong vẫn còn khắc tên hai vợ chồng. Sau đó, cô lại thử gõ tên con chó cưng đã bị lạc. Người giao hàng đến, mang theo một chiếc hộp, bên trong là một bình cho cốt. Thì ra chú chó đã chết. Không chấp nhận sự thật, cô thử lại với từ khóa chó còn sống. Lần này, chú chó thực sự quay về, vẫn là nó, bằng xương bằng thịt. Lúc này, người chồng bắt đầu cảm thấy bất an. Một ngày nọ, người vợ bỗng nhớ đến mẹ mình đã qua đời nhiều năm. Khi cô định đặt đơn, Jack vội vã lao tới ngăn lại, nhưng quá muộn, cô đã nhấn xác nhận. Phí giao hàng lên tới 160 triệu đồng. Không bỏ cuộc, cô đặt lại nhưng tài khoản không đủ tiền. Hôm sau, Jack thử nhập tên một nghệ sĩ nổi tiếng thì thấy phí lên đến 3,7 tỷ đồng. Có vẻ như phí giao hàng phụ thuộc vào giá trị của người đó. Cuối tuần, họ định đi xem phim nhưng vợ về trễ. Jack nghĩ ra một cách nhanh gọn, nhập tên vợ vào ứng dụng. Phí giao hàng vẫn chỉ 800.000 đồng. 2 giây sau, người giao hàng mang vợ anh tới rạp. Sau khi xem phim, cô thắc mắc sao mình rẻ thế. Jack cười bảo, vì chúng ta là một cặp đôi nên chỉ tính phí cơ bản. Từ đó, vợ anh không còn chen chúc đi xe buýt sau giờ làm nữa, chỉ cần Jack đặt đơn, cô đã về đến nhà trước cả giờ tan tầm. Dù có du lịch nước ngoài, họ vẫn có thể gọi đồ ăn yêu thích giao tận nơi. Đến ngày kỷ niệm cưới, Jack nấu một bữa tối ấm cúng, nhưng vợ anh lại muốn ra ngoài ăn.
Khi cả hai đang lưỡng lự, họ cùng nghĩ đến ứng dụng ấy. Họ nhập tên nhau và cùng nhấn xác nhận. Ngay lập tức, cả hai được giao đến một căn phòng tối, xung quanh là vô số cánh cửa bí ẩn. Jack lập tức rút điện thoại ra, vẫn còn sóng. Anh gọi cho người bạn thân và nhờ cài ứng dụng để đặt giao hàng giúp. Nhưng lần này, phí giao hàng để đưa họ trở về là 200 triệu đồng mỗi người. Câu chuyện kỳ lạ này nằm trong bộ phim Thế giới kỳ diệu, đặc biệt mùa hè 2022. Một người đàn ông thản nhiên đặt đồ ăn. Từ Hy Thái Hậu nổi tiếng là người yêu chó đến mức mê muội. Bà nuôi hàng chục chú chó Bắc Kinh giống chó được mệnh danh là chó hoàng gia trong khu vực riêng tại Đông Hoa Môn, với những tòa nhà nhỏ nhiều tầng, chùm che phủ lụa đỏ, treo chuông và tua rua lộng lẫy. Có cả thái giám, cung nữ chuyên chăm sóc. Những con chó của Từ Hy sống sung sướng đến mức chúng thường được gọi vui là tiểu A. Thức ăn của chó toàn cao lương mỹ vị như thịt bò, thịt nai, canh cá, canh gà. Thái giám không được phép quát nạt hay ra lệnh cho chó, chỉ biết phục vụ tận tình, thậm chí chạy theo chúng khi chúng muốn đi chơi. Sau bữa ăn, chó được tắm rửa, thay quần áo may đo riêng, chất vải sang trọng, kiểu dáng theo ý Thái Hậu. Mỗi lần Từ Hy bế chó, bà đều hỏi tỉ mỉ hôm nay ăn mấy món, có uống canh không, tập thể dục chưa. Các thái giám phải ghi sổ theo dõi kỹ lưỡng để trả lời chính xác, nếu không sẽ bị trách phạt. Những chú chó này còn được dạy nhiều trò như lăn, vẫy tay, lộn nhào, xuất tay và đặc biệt biết phân biệt giọng Từ Hy để làm trò đúng lúc. Có lần khi đi tàu hỏa, chó của Từ Hy có hẳn toa riêng, trang trí như cung điện. Theo bà, chó Bắc Kinh là hóa thân của Kỳ Lân, có lịch sử gần 4.000 năm, đáng được hưởng đặc ân như vậy. Từ Hy Thái Hậu nổi tiếng là người yêu chó đến mức mê muội. Bà nuôi hàng chục chú chó Bắc Kinh giống chó được mệnh danh là chó hoàng gia trong khu vực riêng tại Đông Hoa Môn, với những tòa nhà nhỏ nhiều tầng, chùm che phủ lụa đỏ, treo chuông và tua rua lộng lẫy. Có cả thái giám, cung nữ chuyên chăm sóc. Những con chó của Từ Hy sống sung sướng đến mức chúng thường được gọi vui là tiểu A. Thức ăn của chó toàn cao lương mỹ vị như thịt bò, thịt nai, canh cá, canh gà. Thái giám không được phép quát nạt hay ra lệnh cho chó, chỉ biết phục vụ tận tình, thậm chí chạy theo chúng khi chúng muốn đi chơi. Sau bữa ăn, chó được tắm rửa, thay quần áo may đo riêng, chất vải sang trọng, kiểu dáng theo ý Thái Hậu. Mỗi lần Từ Hy bế chó, bà đều hỏi tỉ mỉ hôm nay ăn mấy món, có uống canh không. At the stop sign, turn left onto Lindley Road, then turn right onto Lanyard Road.
Giờ sắp về thôi cho nên là chắc đợi chút chừng nào em chuẩn bị đi thì em gọi anh luôn. Tức là chừng nào mà em xong em về quá tình trước, qua quá tình văn phòng trước. Nào em mới đi qua bên kia đó thì em mới gọi anh. Chừng có tiếng nữa là chờ đi.
Đi vô nhà bạn. Đi vô nhà. Khóa cửa chưa? Chị nãy ta két thôi. Đi vô nhà. Chồng chồng giùm vợ này đi. Cái này đi. Làm cái này đi. Vợ thiên này. Chồng có chỗ ngồi. Két lại cho nó quyết định. Quay này ra trước. Bây giờ không mới dậy. Tôi cưng không? Cưng. Con cái mặt cưng ngồi trề môi. Ghét dữ quá. Cái này đi thăm Ấn Độ không? Lén vợ đi thăm Ấn Độ, bữa nay vợ đi là mừng quá mà. Tự do, tự do. Nhắn tin chồng đi Việt Nam. Không tính nói với máy bay đi Việt Nam nữa. Chồng bớt xạo đi. Xạo quá. Chồng chạy ra ngoài chứ chạy vô trong chi. Thấy nó không? Chặt chổi đi sau lưng nó làm gì thì chặt. Cái xe có hình con báo đó là xe gì? Cái gì? Lamborghini vậy? Không biết. Cái xe hiệu gì không kia chắc quà. Đi chậm như con bò đường mới gì. Đi sau lưng nó làm gì? Không, nó cũng thấy ghét, nó cũng đi qua anh đây rồi nó không thèm đi sau lưng. Không ưa nhau rồi. Cái dấu hiệu này là dấu hiệu bánh xe xẹt, vợ xuống vợ đặt bỏ 1 đồng 50 xu tiền Mỹ vô. Mà bánh xe của nó bánh xe tự động nha. Mình set vô là 40 pressure 40 là nó sẽ tự động nó làm đúng 40 là nó xong. Là coi như 4 cái bánh xe đều 40 hết đều hết vậy mà nó vẫn cái dấu hiệu nó không còn nguyên. Đó, mới đầu thì bên đây 40 bên đây 40 này, có hai bên này là 35 36, mình bỏ vô một cái là nó hiện lên cái mặt hình nhiều, có lần nó có tự động nó bơm lên cho đúng 40. Máy bị lỗi. Thì đó mặt bị lỗi thì cái máy kia là nó bơm là nó ghi nó bơm tự động, mình tự set bao nhiêu theo cái bánh xe của mình là nó sẽ bơm cho đúng cái đó luôn, nếu mình dư nữa là nó xì ra.
Bên này phải tự canh bằng tay không, nhìn nó có cái thước. Chồng có máy bơm nữa là thầy thử. Thì bên Mỹ mấy cái chỗ bơm cho cây xanh thì toàn tự động không, mà giờ bơm có một lần bơm nhiều, cái lúc đi về là mới thấy đẹp. Ủa, 1,5 đồng đó phải trả tiền Mỹ à? Đồng xu 50 cent 25 cent á. Nhưng mà phải trả tiền Mỹ à? Mỹ chứ, 25 cent Ở đâu ra? vợ đi chơi chơi mấy lần, lần nào vợ tiền xu vợ để cái bọc, vợ lấy ra tiêu xài. Thôi dữ. Ừ. Nhớ vợ ha, thì lắc đầu mạnh xíu. Lắc mạnh xíu, lắc đầu nhiều, lắc đầu dữ đi. Vậy không biết là đâu rồi. Ông mượn 2 cái bàn, mình có 2 cái bàn đúng không? Ông mượn đi chợ. Để đầu không biết. Rồi đi qua đi. Ok. Qua đâu? Nhắn địa chỉ rồi. Địa chỉ mà ở đâu, mình làm gì có 2 cái bàn. Lần trước mình đi qua một cái rồi, để dưới máy giặt của cái bầu. Rồi cái sau chồng đem qua cái sau nữa. Cộng 2 cái. Chồng lâu lâu không có vợ, chồng sướng quá giờ đi ngủ chứ hả sao? Hay là chồng cũng thức khuya giống vậy? Nhớ. Chồng đi ngủ sớm. Có đúng không? Có. Tốt. Nghe vậy mừng. Dậy xong rồi cái đi ngủ lại đó nè. Tới 6 giờ rưỡi có ăn tụi. Ngon tí mì hả? Ngon này. Ăn mì gói. Nhìn cái mì nghe hấp dẫn lắm trời. Tay về nó bị nối. Dạ, sáng rồi mà cái đồng mấy mày ở nhà nấu không được nên nó ra kìa. Ừ. Nó phải tấp vô nó né đi chứ. Không có cuốn nét. Nhỏ này nó sang xong. Cái quay ra quay đẹp. Vụ này sao không bao giờ ông đậu xe xích lên xích lên. Phải có thì nó còn thúc thì Lúc nào cũng vậy nói. Không nói gì. mình đâu có vô được. Ừ. Mắt ổng có vấn đề. Cái thể loại đầu óc nó có vấn đề. Không canh gì. Sao mà không canh được? Hôm nay canh không được thì mà mai ta điền cái điểm nào đó nó đậu lên rồi nó xác định với đất cái điểm nào đó. Ừ. Chỗ đậu mỗi ngày chứ đâu phải chỗ đậu tạm thời đâu mà không canh được. Nói chung là nếu ông là lựa là con nhà giải chợ, có nghĩa là sợ hàng xóm,
Chợ đéo gì cho dù có lấn qua xíu cũng sao, tại vì cái đường đó mình còn cái đường đi bộ của mình mà, chứ đã lấn qua cái highway của nó đâu. Cái bãi cỏ này xong rồi còn phải tới một chút đường xi măng nữa mà. Bây giờ mình đi đâu? Mình để trên đó luôn đi rồi đi. Đậu trên đó đâu được, thùng rác để đầy. Chứ giờ mình đậu đâu? À mình leo nó luôn đi, leo lên bên lề luôn, mình nằm trên nó luôn đi. Sao leo được, đất nhà người ta mà. Mình leo đất của mình nó trên bãi cỏ, mình được mình. Nhưng mà giờ đã đi vô cái quay người ta cũng không có được mà. Nó đi rồi là người ta cũng mới được. Bây giờ ông Dũng đậu đó không có leo đường đó được, leo đường này leo nằm ngang như này để mình lốt đồ để dễ, mình đâu có ở đây đâu mà. Cái này mà soạn ra không thôi chết. Về đây trông thấy nó đủ, giờ mùa đông thì kè nó để tóc được rồi. Nói không còn biết xem, tôi để cho ông nó. Giờ chưa trước mở cửa đi. Thì đó đâu còn xin có đã xin tôi không cứ đặt cái này được cho nên mà chờ đợi mở ra để cho mình bóc đi. Ba cái đồ chơi mà cầm cái gì nó 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 đóng á, chứ là bây giờ đó. Ủa còn chơi đồ chơi nữa. Chơi này là chơi phim một đó ba đi lại đi. Chơi phim một cung. Thích đi nhiều. Cho nó nhanh chứ. Rồi để xuống dưới đi, nó nhẹ mà. Nhưng mà nó không cần.
I don't pass all of them. Cái gà mình sẽ không được một kết. Đây là một rất ít.
Dạ. Cái phòng này luôn hả dạ? Dạ. Chồng yêu. Còn có mấy anh? Em tên gì rồi? Hai người. Chịu coi à? Sẽ có
Đây, tặng cho chồng nè. Rồi rồi. Rồi ông hứ cái tôi thấy ông liếc cái ông hứ là tôi khoái. Tại sao giờ lại khoái? Giờ là tôi rất thích chồng ghét vợ. Tại vì ghét cô nào trời. Giờ về này thôi đâu xuống chỗ này được. Đi đường thẳng nè. Được không? Sao được? Đi xuống dễ hơn, đi xuống. Được, đi xuống nó cấn cái bánh lên, hư xe hết. Tầm bậy Đi xuống cũng sao. Chừng nào đi lên, xe hết. sợ hư. Nó đụng gầm, nó cạ gầm cho anh coi. Gầm nào mà còn đụng. Đụng sao không đụng? Tôi giống tay hả? Được không? Có ai không? Sợ dưới người thôi chứ không có người thì bình thường. Nhiều thằng mình chạy qua cái đường trước nhà nó không có chịu đâu. Ngáp. Hai con này xây chưa xong hết rồi. Sắp xong đi. Ở nguyên miếng đất nó tách thành 2 căn cũng ok ghê. Ừ. Đã bởi vậy thằng đi trồng 1 triệu mấy là tại nó nghĩ đất nó rộng, người nào mua đâu có Bề thể. ngang cũng không đủ đâu. Người nào mua cũng phải quất được 3 căn. Không có, không đủ đâu.
Thằng này Nói chung nó bán thằng này nó đâu có đi đâu, vợ cứ lên nó đi. bán cái giá đó đâu có ai mua đâu, chờ cho tới 10 năm sau. Từ 10 năm sau rồi giá khác nữa. Cậu muốn đi chợ gì chưa? Không, nhà đầy đồ trời. Giờ giờ chỉ thèm canh qua không. Giờ về nấu cơm. Giờ có đem rau cải mua không đâu, sẽ có những cái hộp rải xuống cái rải xuống ngọc lên. Học thầy cô của chồng đâu phải. Có chơi vợ ha, có ai đem cái máy Muốn lên chị dọn sáng nha. sáng 7 giờ 2 ngày có tới. Có tiền lương là bệnh viện nó cứ trả cho thằng kia, là thằng kia nó trả cho vợ là. Ờ. You're funny. No, you know that your reward is in glory, your reward is in Christ. And that is where you'll spend your eternity. Này chắc nhà thờ hay gì. You and make fun of you because you have accepted Jesus. Nên nó có nguyên cái bãi đậu xe to quá. Nonetheless, praise the Lord Jesus. Lord. Đúng rồi, con nhỏ em bên xa tổ nó đòi qua đây chơi, mỗi ngày nó mới quyết định coi có mua vé qua hay không. Thì nếu mà nó qua thì chưa có ai ở thì tranh ở cái phòng nữa. Nhưng đi đâu nó chơi cái gì. Qua với hai đứa nhóc chơi với anh Ngọc. Hay nào có về đâu. Thì bố cũng mới qua rồi, hai nàng thì bố về rồi.
kêu cái hè đi qua Seattle chơi đi, hè có rộng rãi rộng quá, vô học mà có rồi đi cũng không biết đi đâu. Ui, cái con nhỏ em nó chưa có đi cô nó đòi đi hoài à. Nói là tại sao có đòi đi mà lần nào cũng cản không cho có đi. Để lúc đó thì vợ chở đi chơi đâu đi. Thì dắt nó đi vòng vòng đi Wonderland nè, con mấy đứa nhỏ chưa đi nên con nó nói là nó có vacation không đi mà chồng nó không đi rồi là lấy tiền rồi bị đóng thuế 50. Bây giờ đi thì cũng lấy tiền thì cũng phải đóng. Ví dụ chồng mà giờ chồng kêu hãng nó trả cho chồng cái số tiền đó để chồng đi vacation thì nó cũng rút cái tiền đó, nó cũng phải đóng, chồng phải đóng cái thu nhập nữa. Đúng chứ, nhưng mà nó muốn đi chơi để được nghỉ cái ngày phép, còn nếu mà nó không đi chơi thì nó không được nghỉ, nó vẫn phải đi việc làm. Phải lại mình Thì đi làm thì có tiền thôi nên tiện. nhưng mà nó đòi qua chơi mấy lần mà giờ cứ nói không rảnh tiếp. Có cái bịch gì đem, có gì đem lên thì đem lên đi, để mai nó hư thúi nè. Có cái bịch này thôi hả, bịch này nè. Mấy cái mền gối nè, em của vợ lúc nào cũng giống như là cái gì.